Oke guys, pasti army now. Enak kok. Biar kan besok gitu. Over here. Been waiting for ya. I thought Yang Yang said you had a super cool little buddy to show us. Where is it? I don't know. Did it just pop out of your tacit mark? Smells good. So, is this how it first showed up when you guys were in the Norfolk Barrens? Yes, back then as I fought off those tacit discords, a burst of energy erupted from that statue. Two forces clashed and collided, and later, one of them emerged victorious, vanquishing the other in a violent clash. General GN and Rover later told me it was this little thing coming out of Rover's body. It was blocking or even consuming the overflow of Threnodian power. It reminded me of how Rover once absorbed frequency energy with his body in a similar fashion. So, we took him to the academy for a checkup with Baizhi. Apparently, this little one is what we had detected before. It's a speculated space or organism hidden inside your body. Now we finally know. It shares similar frequencies with tacit discord's reverberations. It resembles an echo processed by the data bank, stored inside your body instead of a terminal. In other words, it's your own echo, captured or absorbed at some point. Without you, it can't manifest. That's why Baizhi couldn't confirm just how you absorbed that echo back then. Was it you? Was it the little one? Or maybe the two of you together? Hai Anas bro, dirinya. And Baizhi discovered more after analyzing your spectrums. She found a new power source within you, similar to the Crownless, but even stronger. This power comes from the tacit discord you defeated in Norfolk Barrens. So, the excess energy this little thing had consumed somehow ended up in your body, available at your disposal. In other words, there's a deeper connection between the two of you. Or, according to Baizhi, it's a convergent codependency. To put it simply, you are connected. While you are two separate individuals, your energies and vitals can affect each other, for better or for worse. நல்லா இருக்கேன் bro. You may even சாப்பிட்டீங்களா? feel each other's emotions. The bond between you and this creature is symbiotic. As it strengthens, so do you. However, if one is harmed, the other suffers. Fortunately, since it can't ever leave your side, it's not an easy target for attackers. And if they do strike, it can seek shelter inside your body for safety. Okay, now that's pretty much it. Baizhi was going to explain it to you herself, but she has to go check on a newly appeared sonorosphere in Zhaozhou. Wait. This is too much information for me to process. Let me get this straight. So, it helped Rover fight off the Threnodian? Seriously? This teeny tiny thing could do that? Seems unlikely. Don't look down on me. You'll regret it when you learn what I'm capable of. That poker-faced researcher was absolutely shocked when she examined me. Said I'm not just any echo. I'm a super-duper cool one. Rarest of them all.
Oh, actually, while those aren't Baiji's exact words, that is what she meant. She mentioned highly intelligent echoes that connect on their own in other countries. Said they are involved in every aspect of human life with unique abilities beyond our imagination. Those echoes are rare, though. Neither I nor Baiji, an eco-acoustics expert, have ever seen one in person. But this little thing here, it could be Hi one bro, of those Killzone. foreign echoes. எப்படி இருக்கீங்க? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. Yeah, makes sense. Now we just gotta figure out where it came from. Who knows? We may find other cool echoes in that place. So, do you know where exactly he absorbed you? Huh? How am I supposed to know? Why don't you just ask him? அவ்வளோ காசு இருந்தா இந்நேரம் இதை பண்ணிருப்பேனே ப்ரோ. It happened before he lost all memories. என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு 151 சப்ஸ்கிரைபர். But even if echoes can have memories, they probably wouldn't remember things earlier than their first manifestation. I wonder if that's the case with this little one too. Aha! Finally! Someone with common sense. That green-haired, serious guy asked me a similar question. Sorry to disappoint, but I really don't remember anything before I showed up. Maybe I was just sleeping inside him this whole time. So of course I don't remember. Sleeping? Seriously? It's been so long. All those happenings, all that fighting, and you didn't hear anything? Wow, your sleeping quality is really 67 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. So you've got Congratulations. to be respected. Don't worry. Your body's sound insulation is amazing. Dive into it, and everything goes quiet. The only problem is, I never know when I'll wake up again. And when I do wake up, I get tired and hungry fast. So I have to crawl back in for more rest. I know. It's all because I'm not eating enough. That's why you kept disappearing. You went back to sleep from lack of energy. Makes sense. Regular echoes சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. must be நீங்க powered சாப்பிட்டீங்களா? by நான் அப்பவே determinant கேட்டேன். too. I thought you'd be really different from the usual ones we see. Turns out you share a lot in common. So you probably don't know your denomination or a nickname. No wonder everyone's been calling you the little one. Denomination? What's that? The universally agreed terms for special echoes, like names for humans. சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே. They're named based on their characteristics, abilities, and places of origin. My denomination. It's... I don't know. Do I not have a name at all? What? No way! No way! That's not fair! If all the special echoes have names, how can I not have one? I don't want to be called the little one all the time. It doesn't sound cool at all. எனக்கு தெரிஞ்ச பைமான் மாதிரி நினைக்கிறேன் கேரக்டர். How about this? You help me come up with a name, and I will let you have some of the food. Oh. There's nothing left. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டா அவர் எப்படி இருக்கும்? Next time, I'll definitely say some for you. Just give me a name. Please. நம்ம கிட்ட கஷ்டம் நேம் கேட்பாங்க. நம்ம நேம் பண்றது நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதேப்பா. A name? Now? Yes, I want it now. Look,
Your name's Chisha. Your name's Yang Yang. And you... your name is... That sounds interesting. Wait, didn't you forget everything? How do you still remember? அதெல்லாம் அப்படிதான். புதுசா எனக்கு பேரை நான் வச்சுக்கிட்டேன். With your old name and memories all gone, it's a good idea to go with a new one. It makes everything more convenient and represents a fresh start. Yeah, exactly like she said. Every one of you has a name, and I want one for myself too. I'm really not asking much. I just want a name that sounds a little cool, a little special, and epic, and super smoking. Names are a big deal, you know. Like once you have one, it's stuck with you for life. Gotta make sure it's a good one. Can't have people not scared of me when they hear it. No time for regrets here. That's true. Let's see. You want a cool one. What about Echo the Invincible? What do you say? Nah, nuh-uh, absolutely அது not. பேர் கிடையாது, அது Just டைட்டில். forward. It's no better than calling me the little one. Hey, it makes every difference in the world. I am Echo the Invincible. That's what a hero play character would say as their transformation call. Or maybe, since you can fly and you've got those long ears, why don't you call yourself Righteous Raptor or Valor Hawk, or Flying Fury? No, absolutely no. Why do they all sound so cringy? Why? I love it when people call me the Chinjo Speedster. Doesn't that sound awesome? Huh? Sure, if you say so. Anyway, they all sound like anything but my name. Absolutely no. Aha! I knew Rover would come up with a good... Wait, why does it sound so random? You didn't just pick 2 random syllables, did you? I mean, yeah, it's simple, easy to remember. I can imagine myself yelling it out loud, and at least it sounds better than Chisha's cringy titles. But you know, it doesn't quite feel majestic enough. Why is it suddenly so quiet? Is it not happy with the name? Why, though? Can't think of anything better that's catchy, impactful, and clever all at once. Abby... Abra... Abraxas? What's wrong? What are you muttering about? What? Sounds like you're reading a spell. I don't know, but I just have this feeling that this is what my name should be. Okay, ready? Abby. I like the sound of that. That's my name. நினச்சேன் உனக்கு அது பிடிக்கலன்னு, கடைசியில் அது பிடிச்சிருக்கா Of உனக்கு? course I like it. You came up with it for me. I was just trying to get used to it, that's all. Besides, I feel attached to this name now. My name is Abby. You will not call me the little one again.
Sure, we won't. Got it. Well, that didn't work out. I was hoping we could get some answers from from Abby. But now we're back at square one. I really thought we could figure out where Abby came from. It might not lead us to other special echoes, but it's at least a starting point to uncover Rover's past. Then we'll have something to do before asking Madam Magistrate and our Sentinel about it again. Maybe we can start with Abby's special abilities instead. Each special echo has a unique ability. We can compare what Abby does with our records of other echoes to see where they came from. Besides, it was Abby's power that helped Rover defeat the Threnodian, I suppose. Why do you sound so unsure? Didn't you see it all with your own eyes? Abby, can you show us again? I'm super curious how you did that. Who knows? We might learn something. Well, since you asked, I'll show you how it's done. But this place is too crowded. Let's move to that open spot over there. All right, all eyes on me. What's going on? I'll try again, just you see. What? Did something happen? Just a little slip, that's all. I can do it. You gotta trust me. Back then, I just stood in front of him, and that big bad Threnodian monster thing just left. So, you didn't really do anything? Huh? No, I definitely did something. Like I said, I was asleep, and then all of a sudden, I smelled something really yummy, coming closer and closer. It was like nothing I ever smelled before. I didn't have time to think. I just had to show up and reach out for it. So, maybe Abby's power activates automatically under certain circumstances. Perhaps Abby can't control it yet. Yeah, it looks that way. You can't even hold your shape for very long yet. Hey! Stop looking down on me. Like I said, it was just a little slip. Really. But think about it. I just stood there and did nothing and ended up beating a Threnodian. Imagine what I could do if I actually tried. Hey, Rover, get behind me next time we run into anything, okay? I'll keep you safe. Promise. You're so real for that, Abby. You bet. I said I'm super strong. I'll protect him. That's very reassuring to hear, but it seems we're stuck again. I can't think of anything else to check out. Knew it. Nothing about Rover's ever gonna be easy to figure out. Maybe we should bring Baija, Mr. Shangli, Yao, and all the researchers in Jinzhou? No, in the entire Huanglong together? They'll do a nice and thorough examination on Abby, and then... Absolutely no! I said no! Told that poker-faced researcher already. I'll make it clear. I am to stay with Rover. I agree. Abby cannot leave Rover's side, but
We can't just trap him here for research. Where did you absorb Abby? What are Abby's powers, and what exactly happened between you two? There are so many questions we can't figure out yet. Our Sentinel Joy can look into the future. Nothing ever deviates from its predictions. It has already sort of guided you to the Norfolk Barrens through Madam Magistrate's messages, right? Now that the Threnodian crisis is over, perhaps you can consult our Magistrate and our Sentinel again. I'm sure they can offer you some more useful guidance. Relax, relax. You have me now, remember? Meeting up with that Jinshi person, getting your memories back. I've got you. வணக்கம் அருள் ப்ரோ. Speaking of that, so this நீங்க என்ன காலேஜ் இல்லையா Sentinel can உங்களுக்கு? predict the future? That sounds cool. The name Jue sounds pretty cool too. It's almost as cool as mine. What does it look like? Where is it? Since we're Good paying it a morning, visit, good morning. this சாப்பிட்டீங்களா? Sentinel should treat us with food, right? I wonder how the food's gonna taste. Our Sentinel protects every one of us. Of course it's cool. But why are you talking about food again? Didn't you just stuff your பா face? சண்டே எல்லாத்துக்கும் தான் பழிவா இருக்கும். Is your stomach a black hole? ஸ்கூல் பசங்களை தவிர. I can't help it. I'm always starving. வந்துருச்சிங்களா? நைட்டு ஃபுல்லா பயங்கர வேலையோ? Rover, did you hear that? My stomach is growling. I'm so hungry. How about we go to that place we went to last time with Yang Yang and Chisha? I love their food so much. சமையல் கட்டுக்கு போவோம். அப்பா நேற்று நைட்டு சர்வரில் இருக்குது அதுக்கிட்டே பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. ரோப்ளட்ஸ் விளாண்டுக்கிட்டு. ஸோ அதான் இது வேலையான்னு கேட்டேன். Yummy, yummy. Hello? Are you with me? You seem a bit distracted. With so much delicious food right in front of you, aren't you gonna try any? Well, if you're not interested, I'll gobble it all up. ஃப்ரூட்ஸ் கிரேனியா அதுதான் ஏற்கனவே எடுத்துட்டியாப்பா. லைட் ஃப்ரூட்டு. Still bothered by that dream from last night? அந்த ஃப்ரூட் இந்த கேம்ல வேஸ்ட் ஆமா? So you had a dream about the Sentinel? Like the one from your flashback when we saw the Sentinel statue after you lost your memory? Hang on. So let me get this straight. The Sentinel swooshed you off to a mountain shaped like a dragon. And then there were all these bad things going on with lots and lots of tacit discords. But the Sentinel saved the day. ஆனா ஒரு ஃப்ரூட் 30,000 வருமே. வித்தா அதோட ரேட் வச்சா வருமோ? Protect everyone again? Oh, in your dream it made the time different there. Yeah. The time in the mountains seemed to have slowed down from the outside, away from the tacit discords. The Sentinel must have created a barrier வா இவ்வளோ by ரேட்டா? manipulating the flow of time, keeping those monsters out. என்கிட்ட இருக்க ஃப்ரூட்டே வித்தா கொஞ்சம் This is நல்ல safe ரேட் வரும்னு even நினைக்கிறேன். from all the செகண்ட் சீல. disturbances caused by the tacit discords, where people நீங்க lived செகண்ட் சீக்கு peacefully. போயிட்டீங்களா? Also, in my dream, I wasn't affected by the slow time and could freely move in and out of the barrier. It's no shock that you have awesome powers, being friends with me. What was that place you dreamed about called? I'm not entirely sure I heard it correctly.
But in my dream, the Sentinel mentioned a place called Mount Firmament. Mount Firmament? Never heard of it. You've never heard of Mount Firmament? அப்ப குடியா I'm sure நீ you're not நைட்டு from around லைவ் here. தான். Huh? Hold on! Did you just say Mount Firmament? Oh my! Did that echo just talk? Come on, man, relax. You don't hear an echo talking every day, but it's not that uncommon either. I heard there's a country called Rhinus. What? Anyway, the echoes there are next level. Oh, you're not from around here? Well, that explains why you don't know about Mount Firmament. Legends say Mount Firmament is where the first people of Jinzhou lived. It looks like a giant statue of our Sentinel Zhui. I've never actually heard of anyone going to that place. They say those who try either get lost in the sea mist or never come back. If you're curious, just head southeast. Mount Firmament is on the Bye, east bro. Bye, side சாப்பிடுங்க. of Bye. Whining Ix's Mire, and you can see it from a distance. The southeast. The past few days, especially this morning, I caught this unique smell from the southeast. From that mountain they just mentioned. It's like a strong energy pulsing through the air, but I can't quite put my finger on it. It feels kinda weird, though. Doesn't smell natural. Could it have anything to do with what you said? A place where time passes slowly? Do you want to go check it out? I had a flashback about seeing their Sentinel. Perhaps that happened on Mount Firmament. I can feel an unknown force guiding me, urging me to go there and find something. Jinchi said she'll go search for the Sentinel and update me on its whereabouts. But so far, I've not heard anything from the City Hall yet. Then shall we go check it out together? It feels really suspicious. Abby, are you getting sleepy again? Let me take a quick nap, all right? I've got keen ears. If anything goes down, just give me a holler and I'll be up in a jiffy. I swear. மேலே போ.
Greetings, Rover. What can I help you with today? I regret to inform you that Madam Magistrate is not in the City Hall. She has left for Mount Firmament. In fact, we have not heard back from her for days. Unfortunately, no. Please keep this confidential. The situation in Jinzhou is still unstable after our battle with the Threnodian. We must limit discussion of the Magistrate's whereabouts to a select few. When we captured Scar, he claimed that the Praxidus had imprisoned our Sentinel. It was around the same time that Madam Magistrate lost track of Sentinel Jue. If our Sentinel is truly in danger, or if someone with malicious intent obtains this information, the potential consequences could be as catastrophic as the previous Threnodian invasion. In order to investigate the Sentinel's whereabouts, Madam Magistrate has left for Mount Firmament, its last recorded location. Madam Magistrate traveled to Mount Firmament alone. The looming threat of the Threnodian discouraged any additional diversion of human resources. Furthermore, when it comes to the Sentinel, force is not a viable solution. Madam Magistrate trusts you. It is beyond my authorization to meddle in your decisions. However, the landscape around Mount Firmament is complex. One must be accompanied by a special wayfinder to navigate safely. That's all I know. Currently, she's likely at the ferry terminal in Whining Ix's Mire. I'll reach out to her. To learn more about Mount Firmament, you can meet her at the ferry. I lack the same level of understanding of the situation there as she does. I trust Madam Magistrate's decisions. I will do my utmost to handle the public matters on her behalf while she is away. This worry about her safety won't leave me. In her last video message, I could tell she seemed weaker than usual, despite her efforts to maintain composure. Madam Magistrate's situation might not be optimistic. Rover, Mount Firmament is a dangerous place. Please take care. I've sent the coordinates to your terminal. Thank you for your kind help. I pray you will both return safely. I'm here. Hey, did you notice how the mountain has a strangely pleasant smell? It doesn't look edible, though. Not that I'm hungry or anything. I just tend to doze off easily. Feels like my body can only process what I consume while sleeping. And don't worry, if there's any danger coming your way, I'll wake up like clockwork, just like last time. Well, unless there's nothing that can even remotely challenge you. In that case, I probably won't wake up. Let's head to the ferry. Mount Firmament. A wayfinder should have plenty information to share. Wah, ini 2 meter. Levelnya ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. சீடு போட்டுறவங்க கூட முடிஞ்சிருக்காது நினைக்கிறேன். Leave it to me. லெவல் 26 அதுக்குள்ள வந்துட்டோமா?
பார்ப்போம், வேகமாக லெவல் கிரைண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு. எல்லா ஸ்டோரி கொஸ்டியும் முடிப்போம். Wind, guide me. காட்டு வெளிக்காட்டு. இவதான் இன்னொரு 5 ஸ்டார் கேரக்டர்னு நினைக்கிறேன். Are you trapped here by the rain? I happen to be waiting for someone too. I am Chun-Li, your wayfinder. Don't worry, the rain won't last much longer. Our destination lies just beyond it. Rover, what do you know about Mount Firmament? There is a certain folk tale. Have you heard of it? While hiking in the mountains, a woodcutter came upon two people playing Weiqi and became enthralled with their game. Upon his return home, he found a world transformed. Everything was different, as if in a new reality. That mountain was a secret realm where time worked differently. The woodcutter only spent half a day inside, but outside, a century had passed. Mount Firmament is such a place. But unlike this folktale, there is a price to pay for entering and exiting its grounds. If I spend a full day in the mountains, 10 days will be taken off my lifespan upon my leaving, reflecting the actual time that is passed outside. Not to mention, the situation on Mount Firmament right now is probably even more complex than before. என்ன ஆச்சு? என்ன மாதிரியான மிஸ்டீரியஸான இடம் அது? The strange time patterns of Mount Firmament are tied to the Sentinel's temporal mandate. Time ebbs and flows at its will. If the Fraxidus really has imprisoned our Sentinel, causing it to lose control of its powers, that could explain the temporal disruptions. Which means Mount Firmament is basically a dead end, with no way out. Lifespan is not the top of my concerns. If you've decided to venture there, I'll join you as your wayfinder. Jinshi has stayed on Mount Firmament for too long. She doesn't miss a thing, does she? Before Jinshi left for Mount Firmament, scales began appearing on her body, and her resonance ability was weakening.
Those signs pointed to a dire situation for the Sentinel as well. That's why I must lead you there. You might have the key to solving our dilemma. You're here because I invited you. Sanhua was instructed to disclose my whereabouts if you ever went to City Hall and asked about Jinshi. From what I understand, there is a strong link between you and the Sentinel. More importantly, you've been the primary target of the Fraxidus. That overseer tried everything to sway you and make you join their side before our battle with the reviving Threnodian. It's a clear sign that your involvement could disrupt their plans, especially at Mount Firmament. இதனால அவங்க என்ன பத்தி இவ்வளவு கவலைப்படுறாங்க? Records at the Grand Library tell a tale of someone who dared to enter Mount Firmament after the Sentinel's descent, and they emerged unscathed, as if time had no hold on them. They were also said to have stood alongside the Sentinel. And here before me stands someone who bears an uncanny resemblance to that very individual. இப்ப நீங்கலாம் வந்து நான் தான் அந்த ஆளுன்னு நினைக்கிறீங்களா? Is it you? If not you, who else could it be? It took me some effort to finally reach this conclusion. Rover, the journey ahead is filled with danger at every turn. Once we venture into the mountains, there's no turning back. Are you sure you still want to join me? இப்போ நீ நம்ம கூட வா போறீங்க? I'll lead you to your destination. What you do after that is entirely up to you. நானே பாத்துக்கிறேன். என்ன பண்ண? The rain is subsiding, and the sky will soon clear. It's time for us to head out. இங்கேயோ வந்துட்டோம் கைஸ். என்னது டிராகன் வந்த மாதிரி இருக்கு? டிராகனோட உடம்பு போலயே.
We're at the base of Mount Firmament, but we won't enter the temporal barrier until we cross the luminous shore. Shall we proceed? The storm is coming. Some people must be itching to pounce. யாருன்னு பார்த்துருவோம். They are reaching. Let's give them the help they want. The bridge has broken. அதான் பறந்து போய்க்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. வாங்க காப்பலாம். இனியா இது? அதான் கேட்டேன், என்னது இது? What is this? Its design and intricate details, it must be a creation of the court of Savante. This is what they call a chronosorter. என்ன பண்ணுது? It mimics the Sentinel's temporal mandate, able to reverse கொஞ்சம் small-scale increase வச்சுக்கிறேன். events and இன்னும் கேட்க மாதிரி. restore objects to their previous state. My master once told me about the court of Savante and their fearless quest to unravel the mysteries of Mount Firmament, risking all in their pursuit of understanding its strange flow of time. Their dedication bore fruit in the form of fascinating inventions, such as... But it doesn't add up. என்னாச்சு? Why hasn't this brilliant invention spread beyond Mount Firmament? This chronosorter was built beyond the temporal barrier, so its creator must have already paid the price for leaving. But even if they died, there are countless other CSC members who could replicate it. How did such advanced technology become lost? Or do these chronosorters stop functioning once they are removed from Mount Firmament? This chronosorter, weathered though it may appear, bears no signs of neglect. Someone has tended to it diligently. Let's give it a try. நம்ம தலைவர் ஆனா சொல்லிருந்தாரு ப்ரோ. இவ்வளவு பார்க்க யாய்மிக்கா மாதிரியா இருக்கா பாருங்களேன். யூஸ் பண்ணும் போல. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? முடிச்சுனேப்பா. சீட்டு கொடுக்கணுமா? ரேஷன் கடைக்கு வேற போக சொல்றாங்க வீட்டில். கதையை முடிச்சுட்டு ரேஷன் கடைக்கு போகணும். அதுக்குள்ள சாப்பிட்டீங்களாப்பா? ஆனால் அரை மணி நேரம் சாப்பிடுவேன். Weren't they concerned about losing lifespan? For those fanatics, nothing mattered more than the truth. To live every ரேஷன் கடைக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப சொல்லலாம். How many can claim such a tenacious drive and unshakable determination? எங்க பில் இருந்தது? ஓகே, இங்கே போறேன். டிலே இல்லை. ஒரு 2-3 செகண்ட்ஸ்ல டிலே இருக்கு. அதான் இருக்கு பில்லு. ரேஷன் கடைக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ரோப்ளெக்ஸ் விளையாடலாம் நண்பரே. Rover, it's the Fraxidus. Dummy piece.
முதல்ல இந்த கேம் ஸ்டோரி முடிச்சுட்டு தான் ரேஷன் கடைக்கு போவேன். ரேஷன் கடைக்கு போயிட்டு ப்ரோ அப்படியே 1 மணி ஆயிரும் ப்ரோ. எனக்கு வந்து தெரில, நான் சொல்கிறேன் இந்த கேம் எப்போ முடியும் தெரியல. இந்த ஸ்டோரி 1.5 மணி நேரம் நான் கணக்கு வச்சுருக்கேன். நீ எப்போ முடிக்க போகிறான்னு தெரில. கதையை போய்கிட்டே இருக்குப்பா. நாளைக்கு ஏதோ இன்ட்ரெஸ்டாக விளாட்லாம் ப்ரோ. ஏதோ சொல்லுங்கள். டென்ஷன் பேட்டு இல்லாமல் வேறு ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளாட்ற மாதிரி. நான் எப்பயும் தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கிறது இல்லை இப்போலாம். இப்போலாம் ரேட் டச்சாக இருக்கும் ப்ரோ. தேவைங்கும் போது எடுத்துக்கலாம்ல. மேங்கஸ் சூப்பர் சஸ் இருக்குது, எல்லாம் ஏற்றி வச்சுருப்பாங்க. டால் வேணும் ப்ரோ. இதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நாளைக்கு நைட்டு பெட் வார்ஸ் இருக்குது. ஐயோ அப்படின்னா அப்படின்னு என்னன்னு தெரியலையப்பா. Fraxidus. It's them again. They've set traps all around the luminous shore. They must have anticipated your arrival. Oh. இப்போலாம் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நண்பரே. The entrance is sealed. கம்பெனிக்கு ஆள் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் அதெல்லாம். It's the photon barrier, another invention from the court of Cervante. Specific steps must be followed to undo the barrier. Rover, I'll guide you. Okay, bro. Use long-range weapons. பக்கத்துல எங்கேயும் இருக்க மாதிரி தெரியல. Photon vaults to cut off its energy. அது எப்படி எடுக்கிறது? இங்க இருக்கு. ஓகே பில். இம்பார்ட்டண்டா? எடுக்கிறேன். மேலே எப்படி போகிறது? இப்போ வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. இப்போ மினிமம் படம் மட்டும் தான் காமிக்குமா? என்ன ப்ரோ நேற்று பேசிகிட்டு இருந்தீங்க லுஃபியோட? என்ன எல்லாம் முடிஞ்சா? பேசிட்டீங்களா? ஆனா எங்கேயா கொண்டு போய் வச்சிருக்கானுங்க பாருங்களேன். இது எப்படி நான் எடுப்பேன் இப்ப? கன்னா? கன் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுமா? இதை அனௌன்ஸ்மெண்ட் வேற போடுறானுங்க. காப்பி ரைட் கொடுத்துட்டு போறானுங்க. டீம் இங்க இருக்கா? இவதான் இந்த கேமோட எம்பர். சமயம் இருக்கு யூஸ் பண்ண கன்னு. Hopefully, we'll make new findings. 5 ஸ்டார் கேரக்டர் கன் யூஸ் பண்றது கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். இது எப்படி ப்ரோ யூஸ் பண்றது? இது எப்படி அன்லாக் பண்றது? இதுக்கும் கன் வேணுமாண்ணா? பாரு கன். வேற எதுவும் யூஸ் பண்ணுமா? யூ நீட் டு ஷார்ட். ஓகே. அதுக்கும் கன் தான் வேணுமா? என்னென்ன கேரக்டர் கன்னே தெரியலப்பா. Once we've reached the cave's end, we'll enter the domain of Mount Firmament. Proceed with caution.
யாரை சொல்றீங்க? Looks like it's dropped. Okay. என்ன drop? Target. Dina. Another field trip. I'm ready. Menu. Hopefully, we'll make new findings. இதுல என்னென்ன கேரக்டர் கன்யூஸ் பண்ணணும் பார்க்க சொல்றீங்களா? ஓகே. இல்லையே, நீங்க சொல்ற மாதிரி எதுவும் இல்லைங்க. Stone that wheel. ஓகே, இதை யூஸ் பண்ணுமா? இப்போ யூஸ் பண்ணிருப்பேன்ப்பா. அட இதை வச்சு ஷூட் and that is for gun. ஓகே. இந்த சிம்பிளை எங்க கொடுத்துருக்கானுங்க பாருங்க அவளுக்கு. So it can't hurt me. பாத்தீங்களா? அத நீங்க பாத்தீங்களா? இந்த பார்கோட் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொடுக்குறாங்க. இந்த நம்மால் கூட கையில இருக்குமே. Time on Mount Firmament used to simply flow slower than in the outside world. You see? Visitors were safe. இல்ல bro, இல்ல நான் பார்க்கலையே. Within the temporal barrier. அவ இது இந்த ஸ்வாட் கேரக்டர் தானே? அது பார்த்தேன். கரெக்டா செஸ்ட்ல கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. The flow of time is இருங்க, அந்த கேரக்டர் இருக்கும் என்கிட்ட. This is what we call temporal. இந்த கேரக்டர் நேம்னா எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல bro. I am not good at memorizing people's names. Chaotic and மணியத்திர some areas ரேஷன் கடைக்கு போக சொல்லி அப்படியே போய் திட்டிட்டு இருக்காங்க வீட்ல. others speed up or slow down unpredictably. No one knows how much they'll age after leaving Mount Firmament, but aging from youth to old age may be a blessing compared to the unknown fate that awaits. Leaving Mount Firmament could turn any mortal to dust in just a moment. Such is the power of time within its walls. These poor creatures, trapped in the temporal disruption, are the most pitiful of all. Their bodies, இல்ல bro, முடிச்சிட்டு போயிரலாம். ravaged by the chaotic முடிச்சிட்டு நான் அப்புறம் அடுத்த கேம் ஆரம்பிச்சிரலாம். அரையும் குறையுமே முடிச்சிட்டு போக கூடாது. நெட்வொர்க் இஷ்யூனா நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது. நான் முடிச்சு தான் ஆகணும். பட் it looks like the Fraxidus did manage to capture our sentinel, leading to the temporal disruptions we are facing now. பேட்சினஸ்ங்கற அந்த சவப்பு கலர் முடி இருக்க ஆளுங்க தானே. I had wished that my theories would turn out wrong. As expected, my terminal isn't working. We can't reach Jinshi. The temporal disruption is preventing it from functioning. We can't waste a moment. Jinshi's fate isn't the only one at stake.
All the inhabitants of Mount Firmament are in தெரியும் ப்ரோ, danger. கூட்டிட்டு போனானுங்க, கூட்டிட்டு போயிட்டு We need to hurry அட்ரா to அப்படின்னானுங்க. Hongjen, a town nestled at the heart of Mount Firmament. அபிஸ் இருக்கு She தெரியும் would ப்ரோ, likely பட் pass through there on her search இன்னும் for ரெண்டு அந்த the கேம் Sentinel. மோட்ஸ் எனக்கு தெரியாது. நேத்தோ முந்தா நேத்தோ கூட்டிட்டு போனானுங்க. அதோட உங்களுக்கு ஈவெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கான், லெவல் 70 கேரக்டர் வேணும்னு கேட்டிருக்கான். மனசாட்சியே இல்லாம நான் எப்படி லெவல் 70 கேரக்டர் போய் எடுப்பேன்? Hopefully, we'll make new findings. டுடே விதரிங் வேஸ்ட். Let's reach farther destinations together. இவ இல்ல, நீங்க யார சொல்றீங்க? Why hesitate if தெரியலப்பா. you know what you want? I should try to smile more, you say? Like this? Perfect weather for a walk today. Another day, another heroic me. I'll do my best. Hopefully, we'll make new findings. இந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. Walk today. 5 ஸ்டாரா? அதுக்கும் வழி இருக்கிறதே. மெனுக்குள்ள போவோம். கேரக்டர் செலக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் தானே? ஓகே ஓகே, அப்போ இந்த கேரக்டர் மட்டும் தான் எடுக்க முடியுமா? லிமிட்டட் கேரக்டரா? ஈவெண்ட் பாருங்கப்பா, ஈவெண்ட் இந்த இந்த ஈவெண்ட் கிடையாது, இந்த ஈவெண்ட். இதுல லெவல் 70 பாசஸ் அடிக்க சொல்றானுங்க மனசாட்சியே இல்லாம. என் கேரக்டர் லெவல் 40 கேரக்டர். ஆமா ப்ரோ, அந்த அவன் தான். எனக்கு விளையாட பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. எனக்கு நான் இந்த கேம்ல எல்லா கேரக்டரும் யூஸ் பண்ண பிடிச்சிருக்கு, ஏன்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கேம் இதுக்கு தான் எடுத்தேன். ஆனால் ஸ்டோரி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, விளையாடவும் நல்லா இருக்கு. என்ன மான்லாம் உறைஞ்சு போய் கிடக்குது. So far, nothing feels out of the ordinary. It seems the Money. contained the situation before being fully trapped. But I don't know how long this stability will hold. இருப்பா, இவ்வளவு வேகமா எனக்கு ரீட் பண்ண முடியாது. Please. அது ரீட் பண்ண தெரியாது, முடியாது இல்ல. You need only focus on what you have to do. பறவை முட்டையெல்லாம் வேண்டாம், மணி எடுக்கணுங்கப்பா. மணியின் ஒளியே. அப்புறம் ஆண்டி அடுத்த அடியே. Speedier this way. அடுத்த தடி ஆண்டி. அப்படியா? ஓகே மாமி. ஓகே ப்ரோ, வடிவேல் கிடையாது இவரு, வடிவேல் கிடையாது ப்ரோ. இது வந்து படம் பேர் வந்து இது சன் ஆஃப் மகாலட்சுமின்னு ஏதோ ஒரு குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமியா. அந்த படத்துல வந்து விவேக் வந்து பைப்ல இருந்து, விவேக்கா இல்ல சந்தானமா, விவேக் தான் பைப்பை உடஞ்சி கீழே விழுந்து பாத்ரூம்குள்ள விழுவாங்க. சரியான காமெடி சீன் அதெல்லாம். அந்த படமும் செமையா படம் ப்ரோ. இப்பெல்லாம் அது மாதிரிலாம் எந்த படமும் வர்றதில்ல, இந்த டைம் வந்த படம்லாம். What's the matter? 90s கிட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்த அவங்க காலம் தான் ப்ரோ உண்மையாலுமே நல்ல காலம். It sounds like you did dream of this place. What you just described closely aligns with the accounts documented in our Grand Library. Over a century ago, a vast horde of tacit discords invaded Huanglong. Hongzhen suffered greatly during that onslaught. Thankfully, the Sentinel descended, manipulating time to erect a protective barrier, keeping those monsters at bay.
Rover, perhaps that dream is more than just a dream. It could be a glimpse into your own past and a guiding light for the future. அட இவளா? ஓகே ஓகே ஓகே. அதான் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கேன்னு நினைச்சேன் நான். நேற்று அவ ஸ்டோரி கெஸ்ட் தான் மாட்டேன். நேற்று அவ ஸ்டோரி கெஸ்ட் தான் போட்டுட்டு இருந்தேன். இந்த கேரக்டர் ஆனால் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தா ப்ரோ. யூஸ் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை வச்சு செம்மையாக யூஸ் பண்ணான். Hongjen is a pivotal location, linking various parts of Mount Firmament. With the Fraxidus now targeting us, they'll seize any opportunity to intercept our path. But every trap has its weak points. என்ன ப்ரோ, அது தவறான இடத்துல இல்லையே. இவள் கூட ஓகேங்களாம். பட் அவளுக்கு கரெக்டாக நல்ல தொடையில இருக்கு மார்க்கு. And it seems like she used it in a dire situation. Could it be related to the people of Hongjen? அதுக்கு இவளே கொஞ்சம் The traces better bro. Deeper into the heart of Hongjen. Let's keep moving. Don't let your guard down. நம்ம ஜின்ஷனுக்கு இதுக்கு இருக்கு டிஃபரன்ஸ் இதுதான் ப்ரோ. அனிமேஷன், மூவ்மெண்ட் அனிமேஷன். அவனை கண்ணில் படாம போகணுமா, அடிச்சுட்டு போகணுமா? Incoming, beware. அப்படியெல்லாம் உறைஞ்சு போய் கிடக்குறாங்க. Someone fought here against those Fraxidus. It must be Jinshi. The trails led to this location. Using her resonance ability too much would only worsen her condition. But she must have had a reason. Was she helping? எனக்கு காது போயிருச்சா இல்லை நீங்க பேசுறது எனக்கு ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது. நானும் சவுண்ட் வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி காது போயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு அவ்வளோதான், போக ஒரு சுட்டிக்கு போக. ரோவரோட இந்த எலமெண்ட் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. லைட் எலமெண்ட் கூட இந்த டார்க் எலமெண்ட் செம்மையா இருக்கு. நேரத்தை நிறுத்தி விட்டார்கள் அங்கே. இந்த இடத்த அன்லாக் பண்ணுவோமா? அல்கெமி டேபிள்லாம் இருக்கீங்க. இன்னமும் இதுல எவன் இல்லை என்ன கதைனே தெரியாம இது தெரியலன்னு சொல்றதோட சுட்டு போட்டாயா? ஷேடோவா அந்த எபிலிட்டி? இது காப்பி அடிச்ச மாதிரி எனக்கு தெரியல ப்ரோ. நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. இந்த ஃபைட்டிங் ஸ்டைலே வந்து செம்மையா இருக்கு கேரக்டருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும். அதுதான் ப்ரோ இந்த ஷேடோ எலமெண்ட் வந்து சூப்பரா இருக்கு. இந்த லைட் எலமெண்ட் எனக்கு லைட் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ண பிடிக்கல எனக்கு. The vase on the stone table seems rather peculiar. There's something behind the waterfall. Let's go take a look. We can do combo. ஆமா ப்ரோ, ஆமா காம்போலே வந்து மெமரைஸ் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டர் காம்போ மெமரைஸ் பண்ண என்னால சுத்தமா முடியல. அத்தனை இருக்குது உள்ளார. ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் காம்போஸ் இருக்கு. You two,
Halt! Hold on. Lady Xingyi. Relax, they're our honored guests. No need to be tense. In a single day, we've greeted both the Magistrate of Jinzhou and her trusted counselor in Hongzhen. I can only assume something significant happened. It's been a while, Changli. I heard you step down from your position and move to the countryside. இங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்க ஃபெமிலியர் மாதிரி இருக்காங்களேப்பா, மதர் அண்ட் டாட்டர் After மாதிரி. all this time, in such unfortunate circumstances. ஆமா ப்ரோ, காம்போ கரெக்டா யூஸ் பண்ணா நம்ம விளையாடலாம் ப்ரோ. எப்படி சொல்ல, ஃபைட்டிங் கேம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்படி அது மாதிரி தான். It has reunited us in an unpredictable moment. மேல் கேரக்டருக்கு டிசைன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ணி இருந்திருக்கலாம். Young sir, what shall I call you? இதான கூப்பிடுங்க. அப்படியே ஓவரா தான கூப்பிட போறீங்க. My name is Xingyi. Pleased to make your acquaintance. இந்த ஃபீமேல் கேரக்டர் சமையா இருக்குதுல. It's not safe to talk here. இது ஃபீமேல் கேரக்டர்னா மிச்ச கேரக்டர் சொல்லல, நம்ம ரோவரே ஃபீமேல் ரோவர் இருப்பாள், அவ சமையா இருக்கா. மேல் கொஞ்சம் வேற மாதிரி எடுத்திருந்தா நல்லா இருக்கும் எனக்கு தோணுது. பிடிக்கலன்னு சொல்ல மாட்டேன். இதுல மேட்ச் லெவல் எவ்வளவு ப்ரோ? ஆமா எனக்கு அதான் தெரியல, ஏன் புது கேம் லெவல் 70 கேரக்டர் வேணும் அப்படின்னு போட்டிருந்தான். புது கேம் அதுக்குள்ள லெவல் 70 அன்லாக் ஆயிடுச்சான் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட் வந்துச்சு. கிட்ட 6 months தான் இருக்கும் இந்த கேம் வந்து. I believe you are here for Magistrate Jinshi. The magistrate left Hongzhen about 15 minutes ago. She should be at the Truth Seeker's Pass now. Oh, 8, yeah. That's what they call it in Hongzhen. You might know it better as the ruins of a Court of Savante facility. Lady Xingyi, please elaborate. Madam Magistrate, are you trembling? I'm fine. How's the situation? Have we evacuated all the civilians? Yes. Remaining civilians have been counted and escorted to safety. Good. These hidden chambers should provide some much-needed shelter for them to rest a little. Despite being the Sentinel's appointed resonator, I haven't been able to sense its presence for some time now. I can feel my resonance ability waning, and I get my power from the Sentinel. This can only mean one thing. The Sentinel's condition is getting worse. Lady Xingyi, I need to know where the Sentinel was last seen. I can only fix the temporal disruption within a confined radius. It's already pushing my limits to keep this small pocket of space secure. Mount Firmament is in serious trouble, and we can't waste any more time. We need our Sentinel to stabilize the time flow. The Sentinel was last seen flying towards Mianlung Chamber, where it would normally rest. The Fraxidus likely swarmed it soon after. அது கிரைண்ட் பண்ணனும் bro. பண்றேன். We had a defense இன்னைக்கு system in ஆனா place.
Built நான் at என்ன the head பண்ணி of the பிளான் point of பண்ணியிருக்கேன்னா மண்டே டு Savante, ஃப்ரைடேக்குள்ள கிரைண்டிங் it போகலான் was இருக்கேன். reactivated as ஜின்ஷனுக்கும் soon as இதுக்கும். our sentinel made it back inside. ஒன் ஷாட் This பண்ணுவாங்களா அவங்க? mechanism has allowed us to locate their troops, and we've already eliminated some of them outside the Mianlung chamber. ஹாய் பாலா மாமா. அப்பா நீ ஆக்சுவலி பார்க்க வரவே மாட்டியாப்பா. We have to find the cipher வந்தா வந்து அருள் ப்ரோவா தான் கேக்குற, அருள் சந்திர ப்ரோவா தான் கேக்குற. ஏகே நிஞ்சா. Understood. I will go bring back the cipher key. You are injured. Please rest and leave it to me. The Fraxidus will most likely attack this place once I leave. You must stay here and guard it. I implore you, Xingyi. Help me keep our people safe. Yes, I will, Madam Magistrate. Before I headed to Mount Firmament, the Fraxidus revealed a prophecy from our Sentinel. A fateful clash between the Sentinel and myself that would shape the fate of our city. I never intended to believe their baseless claims, but I was not surprised to hear it. The Sentinel had told me long ago that there would come a day when I surpass it in power. A day when the humans of Jinzhou take control of their own destiny. Once we save the Sentinel from danger, I intend to have a serious conversation with it about this prophecy. blood வந்தாரியா இன்னைக்கு? வந்தாரு நீங்க ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்தாரு. And then she left. There's still one thing that doesn't add up. How did the Fraxidus kidnap our Sentinel? The Mianlong chamber was once renovated by the court of Savante. Do you think their research could be involved somehow? I'll look into what you said. But once we have the cipher key, the Mianlung chamber will be left vulnerable to the Fraxidus' potential retaliation. We must keep them at bay. Rover and I are headed to the Truth Seeker's Pass to meet up with Jingxi. We'll distract the Fraxidus' main forces, giving you an opportunity to stage your ambush. And the locals will handle the rest. I will send some men to open up the side exit for you. Head south and keep walking a couple of minutes, and you will see the Truth Seeker's Pass downstream. Thank you, Lady Xingyi. Please, leave it to us. In this place she was born, and in this place she returns. Our magistrate's fate is bound to Mount Firmament. Yo, யாரியா நீ பாலா அம்மா? என்னையா பிரச்சனை? ப்ரோ நீங்க இருந்தா மட்டும்தான் வராரு ப்ரோ. அன்னைக்கு வந்துட்டு போனாருல, அன்னைக்கு நீங்க இருக்கும்போது தான் வந்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஆளே வரல, இன்னைக்கு தான் வராரு. Did Xingyi and Jinxi know each other? Jinxi was chosen as a எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கும் அவருக்கும் முன்னாடி பகை போல இருக்கு. மின் பகையை வச்சு வராரு போல. Sentinel's appointed resonator. All the government workers there helped care for and teach her at some point, including Lady Xingyi. She grew up with immense responsibilities, forced to suppress her true nature from a young age. Thinking back, Jinxi was only a teenage girl when she became the magistrate. She has been burdened with unimaginable weight that most cannot fathom. Blood வந்தாரு ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வந்தாரு மனுஷன். வந்து ஏதோ சொல்லிட்டு போனாருப்பா.
இன்னைக்கு இல்ல நேத்து I வந்தாரு. assume this is the truth seeker's நேத்து வந்து pass Shinji ஜின்ஷனா mentioned. ப்ரோன்னு கேட்டு போனாரு. விதரிங்க சாஞ்சிட்டு இருந்தேன். Yes. This should be another chronosorter. It should work in similar ways with the one we saw near the luminous shore. The entrance is built on that cliff. அப்பா இது போது கதை போய்கிட்டே இருக்கு. மணி 12 ஆயிருச்சு. We will need to break the 3 photon vaults with ranged attacks first. Nothing. I was wondering, how did the court of Savante create such an advanced mechanism using the Sentinel's power? Mortals aren't supposed to be able to comprehend it. I've never heard of any human civilization having the ability to manipulate time. Unless the Sentinel willingly taught them. But why? We need to focus on items related to the court of Savante in Truthseeker's Pass. Maybe we can find some clues there. அப்படியா ப்ரோ? ஜின்ஷன் பேட் தெரியும் மாதிரியே நடந்துக்கிட்டாரப்பா முதல்ல. நம்மால் போலீஸ் பஸ் மாதிரி போல இருக்கு அவரு. One of the photon vaults always. ஓ நீ போலீஸ் பஸ் இல்லையா? போலி பஸ். Can't seem to break 3 of them at once. Perhaps we'll need to use the chronosorter. அந்த ஆள் வரட்டும். போலீஸ் பஸ்ன்னு வச்சுட்டு வருவான். உள்ளார டிஸ்கார்டுக்கு நீங்க வருவான். சாட்டர்டே என்ன வருவான். வரட்டும். யோ நீ போலீஸ் பஸ் இல்லையா? போலி பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன ஸ்பெஷல் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண? எதில போய் பார்க்கிறது ப்ரோ? Good. Did you see the tacitite fulminate on that cliff? Perhaps we can create an opening in this disc with an explosion. டம்மி பாஸா? அந்த ஆளா சொல்றீங்களா? அந்த ஆளை டம்மின்னு கூட சொல்ல முடியாதுங்க. அந்த வார்த்தைக்கு அசிங்கங்க. டம்மிங்கிற வார்த்தைக்கு அசிங்கமாயிருங்க. நீங்க அந்த ஆளா டம்மினீங்களா? Just a comedian among our friends, bro. என்ன சொல்றீங்க? இன்னைக்கு அவ்வளவா டைம் இல்லையே. ரேஷன் கடைக்கு நான் போகலன்னு எனக்கு கொண்டுருவாங்க எப்ப? டேய் சுத்து middle. Okay, middle வச்சிட்டேன். It worked. The opening fits right onto the middle photon vault. Rover, now we can hit the 3 photon vaults simultaneously. எப்படி? I see. Are we going to aim the disc's opening at the photon vault and... சுட்டு விட்டேன் and middle put. The blockade has been lifted. Let's go in. அது வரணும் அதுக்கு. சரி எனக்கு தெரிஞ்சு இது இவ்வளோ நேரம் இழுத்துச்சுன்னா அடிச்சிடான் என் வீட்டில். இங்கே ஆஃப் பண்ணிட்டு கிளம்புறேன். இங்கே 1/2 மணி நேரம் ஆகுங்கிறீங்க. Are we going to aim the disc's opening at the photon vault in the middle? ஒன்றரை மணி நேரம் தான் விளையாண்டு இருக்கேனா? ரொம்ப நேரம் ஆன மாதிரி இருக்கேப்பா.
10:30க்குலாம் ஸ்டார்ட் Why are பண்ணேன். there tacit discords here? No. These monsters, they don't look like the usual அப்பா tacit discords. ஆஃப் கூட முடியலையா? என்ன சொல்றீங்க? நல்லா சுத்துது கேட்டாலே. வேற எதுனா நான் வாட்டுக்கு விளாண்டுட்டு இருப்பேன். அதான் இருக்கு. என்ன பண்ண? 1 hour ஆகுமா? அப்போனா இன்னொரு நாள் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நாளைக்கு பண்ண மாட்டேன். நான்லாம் திங்கட்கிழமை பண்ணிக்க வேண்டியதான். சாரி. ஆமா ஸ்டோரி கொஸ்ட் இவ்வளோதானா? இன்னும் வேற எதுவும் இருக்கா இதுக்கப்புறம்? ஏன்னா இன்னொருத்தரோட வாக் த்ரூ பார்த்து அவரு இன்னும் இது வரைக்கும் தான் போட்டிருந்தாரு, இதுக்கு மேல போடல. Down with the curtain. Shadow descends. Evils be gone. இன்ஷியன் பார்ட்லாம் எனக்கு இவ்வளோ சீக்கிரமாக 5 ஸ்டார் கேரக்டர் பார்ட்டியே கிடைக்கல. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடச்சது பேர் மறந்துருங்க. ஓ இதுக்கப்புறம் நானா? ஓகே ஓகே ஓகே. காம்போ யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் பிளஞ்சிங் எல்லா கேரக்டருக்குமே இருக்கு. பார்த்துக்குங்க ஜின்ஷன் நண்பர்களே, ஜாவாவில் மட்டும்தான் நம்ம ஜின்ஷனில் பிளஞ்சிங் பண்ண முடியும். பட் தலைவன் எல்லா கேரக்டர்லையுமே பிளஞ்சிங் கொடுத்துருக்கான். Embrace the oneness. Wow. கொஞ்சம் நல்லா இருக்கான் பாருங்க, அப்சர்வ் பண்ண நல்லா இருக்கும். பசில் கொடுத்துருக்கானா சிறப்பு. That thing up ahead. Is it another mechanism? It seems to have unlocked after we got rid of those holograms. The glowing patterns on that gate. It's a flare crest. Yes. The flare crests have a complex structure. இல்ல இத முடிக்காம நான் எந்திரிக்கிறதா இல்ல. Ciphered with patience. பாய்லா சொல்லாதீங்கப்பா. Each star represents a flare stone. That mechanism we accidentally saw earlier should be one of them. ரேஷன் கடைக்கு வீட்ல இன்னொரு ஆள அனுப்பிட்டேன். Yes. We still need the other 2 flare stones to open it. Wait. The blood and scales here. It's Jinshi. She is likely teetering on the edge of overclocking now.
We are running out of time. Eh. மணி மறந்துட்டேன் பாத்தீங்களா? மணியே ஏதோ பார்த்தனேப்பா. கீழே போகணும் காமிக்குது. என்ன மணி இருக்கு? நான் கீழே போகணும் காமிக்குதேப்பா. கீழே நான் எப்படி போவேன்? Decades have passed, but those researchers' presence still lingers in this place. The Sentinel situation is worse than we thought. It had already sustained severe injuries when it descended upon Mount Firmament. With one of the temporal programs lost, it no longer had the power to restore time. Instead, it could only stop and rewind it. So the Sentinel protected Hongjin with its power, but it couldn't return things back to normal. It would seem so. According to their theories, the Sentinel's injury would worsen over time, and if the Sentinel perishes, the temporal disruptions will spiral out of control, engulfing all of Jinzhou. So the Fraxidus just added a pinch of salt to the already gaping wounds on Mount Firmament. There's nothing we can do. At least that's what it says in these records. Only the Mianlong Chamber can provide temporary relief for the Sentinel, but it won't heal it completely. In the end, the Sentinel and a peculiar visitor who is immune to time disruptions would have to come up with a last resort. The Sentinel couldn't be fixed, so they decided to replicate its power onto a resonator through induced resonance. Their experiments resulted in the first chronosorter, a man-made resonance object. No. A chronosorter can only rewind time within a narrow range. It's no match for the Sentinel's immense power. We are getting closer and closer to the truth. 2 more flare stones left. Everything aside, first we must find Jinshi.
மணி 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 கீழே இருக்கும்போது டாட்டா இங்க இருக்குப்பா மணி. ப்ளூ Incoming. Beware. என்ன இன்கமிங்? இவன்லாம் ஒரு ஆளு, இவன் வேற இன்கமிங் யாரையா? கடைசி குறையாமங்குது. டூ ஸ்டார் ஓப்பன் வச்சிருக்கனால கூட இல்லையோ? நார்மலான ராங் போடம் தானே, உனக்கு என்ன இவ்வளவு ஆகுது? She lasts evermore. பாய்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். One with the sound. Endure and defy. None shall whisper. Break it. Leave it to me. Going against wind. Wait, went on button. என்னது? இங்க ஒரு மணி இருக்கு. மணியமாக எடுப்போம். பெஞ்ச் இல்லையே. Luminous energy. Going against wind. Hey, head bitch. Another Chronos order. The second flare stone should be behind this gate. Let's restore the collapsed gate with this Chronos order. இன்னொரு கேட்டா? சரியாயிருச்சு. Going against wind. There is still another photon vault to break. You can't reach it from here. We may need to look around for a better vantage point. இது திட்டம் இல்ல. உடைக்கிறதுக்கு எப்படியா? நான் எங்க இருந்து வருவேன்? ஏதோ டிஃப்ரெண்டா பஸ்ஸில் கொடுத்துருக்கான் வேணும்னு. பாறை இருக்கு. உடைக்கிற கல் வந்து வேற பக்கம் இங்கே வந்து எங்க இருக்கு? ஸ்டாமினா நல்லா சாப்பிட்றேன். வெயிட் பண்ணிப்போம்.
என்ன தண்ணிக்குள்ள இறங்கக்கூடாதுங்கிறாங்க. தண்ணிக்குள்ள இறங்காம நான் எப்படி முடிப்பேன்? டவுன் கூட கொடுக்க முடியாதேப்பா. Going against wind. I'm a dandelion. சுத்தி வருது. இந்த கேட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணோம். இது இந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும். Going against wind. Going against wind. என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலை. Tried my best. ஒரு சிஸ்டருக்கு போய் தான் இருக்கும். எதாவது வழி இருக்கான்னு ட்ரை பண்ணலாம். இங்கே உடச்சாதான் வழியே வருவோம். இருக்கிறத உடைக்கணும். இங்கிட்ட இருக்க கல் அங்கே கொண்டு வரணும். எப்படி? How the hell is that possible? தண்ணிக்குள்ளே இறங்கினாலே செத்து போயிடுறோம். வேறு கேரக்டருக்கு யூஸ் பண்ணுமோ? ட்ராப் பண்ணுவோமா? ட்ராப் பண்ணால் இங்கே போயிடுது. ஏம் கிளீன் போமா இதேப்பா.
This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. முதல்ல அங்கிட்டு போய்க்கிறேன். மீட் இந்த டப்பா தான் தேவைப்படுது. ஸோ ஓகே. Look at that device on the floating slab. It could help us open the path to other places. Shall we give it a try? So it turned you into a climb bang. Please use the leap device to eject yourself and crash through that ice wall. புரிந்து விட்டது நண்பர்களே. அப்ப அன்னைக்கு முன்னாடியே பொருளை வச்சுக்கிட்டு காணாம தெரிகிறது நானும். So it turned you into a climb How bang. foolish of me. Please use the leap device to eject yourself and crash through that ice wall. தண்ணிக்குள்ள விழுந்துடக்கூடாது. தண்ணிக்குள்ள விழுந்தா கதையா கழிப்பு பண்ணி விட்டுறது. ஒரு பஸ்ஸில் முடிக்கிறதுக்கு 3 பஸ்ஸில் முடிக்க வைக்கிறானு. Another chrono sorter. Let's give it a try. பாதை உருவாகிவிட்டது. The stone slates had formed a path. Now we can bring the tacitite fulminate across the water. நல்லா உடச்சிட்டு அதை ஆக்டிவேட் பண்ணோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். ஷூட் 1 ஷூட் 2 ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கும். This hidden area may allow us to reach that photon vault. அட இவனுங்க எங்க இருந்துடா வந்தாங்க? அது சொல்ல முடியாதா? Banish all bugs. Nowhere to hide. இந்தா வச்சுக்கோ. Going against wind. One last flare stone to go. There's Something about the carrier lift seems stuck. ஏதோ வந்துட்டோம். Is that so? So
So this file confirms that the chronosorters are artificial resonance objects. They activate when hit with a strong impact to create the corresponding resonance effects. And this also answers my previous question. The chronosorters rewind time through resonating with the Sentinel. No, it was nowhere near enough. The chronosorters shut down once they are removed from the Sentinel's range or the abnormal time flow on Mount Firmament. Plus, as artificial resonance objects, their capacity is limited. According to the Court of Savante researchers, there was a hypothesis that could potentially make them more powerful, the Second Resonance Awakening hypothesis, which states the collision between two resonating frequencies might cause a second resonance awakening. Yes, that fight has to happen to trigger a second resonance awakening for Jinshi, so she may exert even stronger resonance abilities, ones that allow her to restore the flow of time. Countless chronosorters were made to collide with the Sentinel's frequencies, but they were no match. All the machines turned to dust. One chronosorter briefly showed the power to restore time before breaking apart. This proved that a second awakening can indeed improve resonance ability. The research log mentioned that all chronosorters were working in an overdrive mode. It's similar to how human resonators experience overclocking, they wrote. Overclocking happens when a resonator overexerts their ability. And this researcher who wrote this suggests that it might be the key to triggering a second awakening. No, it's not. Exhausting oneself will only result in destruction. In addition, I noticed another detail in these records. The chronosorters required manual control, while the Sentinel Jue appeared to be under someone else's command. In the only incident of success, just as the chronosorter was about to break down, that peculiar visitor gave an order to the Sentinel. And the Sentinel successfully transferred some kind of energy to the chronosorter thanks to that order. Rover, do you have an idea? ஐடியாலாம் யோசிச்சு காப்பாத்துற அளவுக்கு புத்திசாலி கிடையாது நானு. Jinshi. You. Don't worry. Rover is special. The temporal disruption can't hurt him. But Changli, you're... Shh. I gave my word to be your pawn, and I intend to keep it. As your teacher and courtier, it is only right for me to do so. And let's not forget, without me playing the Wayfinder for Rover, we wouldn't even have him here. Rover has a strong connection to this place. You need his help. டம்மி பாஸ் நீதான் என் லைவ் கப்பலை பிடிச்சி வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாளா? எதுக்கு வந்த எதுக்கு போனேன்னு இப்பதான் தெரியுது. We already owe Rover a lot. Thank you, Rover. Thank you. போய் நான் சாப்பிடலையா? போய் சாப்பிட்டு வாயா போயா. Rover, I will do everything I can to rescue the Sentinel as soon as possible. And we can finally talk to it in person. It will surely have the answers you want. Let's cut to the chase.
What did you find in Truthseeker's past, Jinchi? According to the Court of Savante's records, the Sentinel was already injured upon its arrival at Mount Firmament. As time passed and its condition worsened, the flow of time became unstable here, causing temporal disruptions that could potentially threaten Jinzhou. அது நீ இல்லையா? Only the Sentinel's appointed resonator can restore its temporal mandate. போலீஸ் பாஸ் யாரியா? நீ இல்லையா? Their records indicate a solution. அது நீ யாருக்கு வாய்ப்பு இல்லையா? நீ டம்மி பாஸா To இருப்ப. reverse the rapid aging effect from temporal disruptions, I must deliberately collide with the Sentinel's resonance power during combat, triggering my second resonance awakening. That will enhance my power beyond its limits. Let's say you can achieve all that, but Jinchi, do you understand what is at stake for yourself? I understand. I share a resonance connection with Jue, but I never took the time to truly get to know it. I've been blind to its suffering for so long. Sentinel Jue has been guiding us since the city's founding with its wise words and well-crafted decisions. The temporal disruptions we face are just a side effect of its efforts to protect local people. Without the Sentinel blocking out tacit discords through its time manipulation power, Jinzhou would be a barren wasteland today. So what do you plan to do, Jinchi? If the Sentinel's condition is indeed incurable, nobody knows how far the temporal disruptions will continue to spread. Today it's Mount Firmament, but tomorrow it could be all of Jinzhou. I will. If it truly comes down to that, I'll fulfill Jue's prophecy myself. It's the only way to save Mount Firmament, protect Jinzhou, and help the Sentinel. Have you thought about the consequences, Jinchi? Trying to trigger a second awakening by fighting the Sentinel, it could make you overclock at any moment. We both know what that means. You could lose your mind forever, or even disintegrate into dust. You don't want to end up like those chronosorters, shredded under immense pressure. On top of that, do you honestly believe you can fight in your current condition? I can see right through your facade, Jinchi. You're essentially committing suicide at this point. You're one to talk, my teacher. I learned from the best. When have you ever backed down from risking your life for what you believe in? Oh? I don't remember ever teaching you that. We all die eventually, but we need to stay alive as long as we can to achieve more. Jinchi, you must live and inherit the Sentinel's power. Then you can save and protect these people for years to come. Changli, Jinchi, I don't intend to stop you. I know you've made up your mind. That's why I brought Rover here. You may have already guessed it. Rover is indeed the hero who fought by our Sentinel's side during Jinzhou's early days. He is also the mysterious visitor spoken of in tales about Mount Firmament. All evidence we've gathered points to this being true.
If anyone can help us with the situation at Mount Firmament, it must be Rover. Thank you, my teacher. Jingxi will keep your words in mind. Lastly, we still don't know for sure how the Fraxidus is keeping our Sentinel trapped. This will determine if you can actually meet it face to face. Yes, it could be any of these scenarios. Lady Xingyi is already on the case. We should get an answer soon. The cipher key should be inside the stone chamber, behind its entrance gate. There is one more flare stone to work out. Let's get moving. Going against wind. காற்றை எதிர்கொண்டு செல். உடக்கான பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். Look, our last target. On those floating floor tiles. We need a way to restore them. It worked. The court of Cervantes set many traps here. They must have worked hard to protect Mianlong Chamber. It's a trap. Watch out. Oh my god! You dragon bow use பண்ணாப்ல. இது டம்மி பர்ஷன் தான சொன்னாங்க. ஆமா லெவல் கம்மியா தான் இருக்கு. எப்போ என்ன ஆகுது? ஃபயர் பவர் ஆதா? மாங்க டம்மிங்க. இவங்க நம்பர் டம்மி பாஸ். சர்ன்னு குறையுது. ரோவர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். பட் லைட் எனக்கு லைட் ரோவரே பிடிக்காதப்பா. லைட் ரோவர் எது கொடுத்தீங்க? முடிச்சு விட்டாங்க. ட்ராப் பண்ணானுங்க. அசால்ட்டா முடிஞ்சிருச்சேப்பா. பெரிய பாஸ் எங்க? I'm done with all 3 flare stones. Good. Let's head back to the entrance. We should be able to access the cipher key now. அங்கதான போணும். Remnants of the past. என்ன மேல போணுமா? ரெடில இருக்கு. ஒரு ஸ்டெப் மேல. சறுக்கு மரம். சறுக்கிக்கிட்டே போவான். சறுக்க மரம் இது டைமிங் வரல. சறுக்கு மரத்தில் சறுக்கிக் கொண்டே செல்வோம் நண்பர்களே. இங்கே ஏதோ
cipher key. Rover, take good care of the cipher key. I'm leaving the rest to you and Jinji. Please don't forget, I am your wayfinder. I journeyed with you into the mountains to ensure you meet up with Jinji. From this point onward, I will be counting on you both to go and confront the Sentinel. This is all I can do for you. I'm here to guide, not intervene. The path is yours to choose. Not to mention, the Fraxidus has been pestering us non-stop. You'll need someone to keep them at bay. Yes, they've been constantly watching you, interested in your every move. They can never seem to take their eyes off of you. By all means, please carry on without me. As for myself, I have a more fitting location to make my contributions from. Oh, speak of the devils. How rude. This is not how we greet people here. Allow me to demonstrate the proper etiquette. Chun-Li. Those artificers are nothing to worry about. Don't worry. Chun-Li has her plans. I don't believe we will run into more ambushes on the way. Wind, guide me. It's Madam Magistrate! She's back! I must go tell Lady Xinyi!
The Mianlung chamber is open now. You can proceed inside. Before you go, there's something important I need to tell you. Changli was right. They used the Court of Cervantes' research to trap our sentinel in its resting chamber. They used the chronosorters. Our captured artificer revealed that the Fraxidus sent a death squad to invade Mount Firmament. They had a twofold plan. First, to place the chronosorter in the Mianlung chamber while it was still operational. And second, to lure the sentinel back to Mount Firmament. Although their death squad was no match for the sentinel, by forcing its hand, the powerful resonance ability of the sentinel would clash with the energy of the chronosorter. This would ultimately cause harm to itself. What if the Fraxidus modified those chronosorters? A whole bunch of them, pushed to their limits, all working together to deliver one massive blow. But not even that was enough to take down the Sentinel. After the first hit, they set up modified flare crests in the Mianlung chamber to form a special force field along with those chronosorters. It prevented the Sentinel from replenishing energy, and eventually restricted its movement and perception. So, we must free the Sentinel from that force field first. It would be a task more complicated than it sounds. The people of Hongzhen have lived with the Sentinel for generations. We can usually tell if it's in good shape or not. But now, the Fraxidus want to capture the Sentinel. They won't just stop at Mount Firmament. Madam Magistrate, I'm sure you didn't come here just for the Sentinel. Please tell us what you know, Madam Magistrate. Yes. I will tell you everything. So the Sentinel is actually injured. And it's been getting worse. The Fraxidus attacked while it hasn't healed yet. Their plans are devious as always. Madam Magistrate, you've already laid out this plan so far. It's always a challenge to decipher the Sentinel's intentions. But there were many theories about it in City Hall at the time. I couldn't fathom why it went through such great lengths to retrieve you from Mount Firmament and raise you within our walls. But now that I reflect on it, perhaps the Sentinel saw in you the potential to one day restore the temporal program and ensure the survival of Jinzhou's inhabitants. I just never thought you'd be willing to follow through with that prophecy. It was here on this very mountain that I first encountered the Sentinel. Back then, I was too young to remember anything. Even the image of Mount Firmament has slipped from my mind. But this time, as soon as I stood at the base of Mount Firmament, I felt a wave of recognition wash over me. Memories long buried resurfaced with sudden clarity. Lady Xingyi, I was born with my life, my everything connected to our Sentinel.
But my duty as its appointed resonator is not the only reason for my decision. I'm following the heart of my younger self before I became Jinshi. The girl who used to laugh with pure joy as she felt the snow from Mount Firmament on her face. I'm born on Mount Firmament, carried by the wind to every corner of Jinzhou. But now, I've returned to my place of origin. It's time for me to take root and grow into something greater. No matter what happens or what choices you make, please remember, the people of Hongzhen will always have your back. Mount Firmament has been stagnant for eternity. Perhaps a sudden crack of lightning is what we need to break through the fog of uncertainty that has lingered over us for far too long. Once you pass through Hongzhen, keep your eyes open for a cave on the northern cliff. That will lead you to a shortcut towards Mia. Jinshi, so far everything we know about the Sentinel is still just speculation. You're right. But my weakening resonance ability and my connection to the Sentinel leave me no choice but to explore these theories. Whether it's fact or fiction, truth or a lie, I have to confront the Sentinel and see for myself. The Mianlun chamber should be deep in the cave. Let's go. Wind, guide me.
defy. Hi bro. Tamil தான் bro, Tamil. நீங்களும் தமிழா? One more time. Shadow descends. One with the sound. Nowhere to hide. Quran server. What are you telling, bro? Leave it to me. Endure, defy. Asia, bro. The end. Embrace the oneness. Leave it to me. Imitate. Wuthering is natural. My time has come. This server is not highly pinging, bro. அவ்வளவா பிங் இல்ல bro. தெரிஞ்சு ஈஸ்ட் ஏசியான்னு நினைக்கிறேன். அந்த சர்வர் தான் பயங்கர பிங் இருக்குன்னாங்க. மேக்ஸிமம் எல்லாருமே அந்த சர்வர் சூஸ் பண்றாங்க. நானும் தான் ப்ரோ. நான் டச் பண்ணும்போது தமிழில் பேச மாட்டேன் ப்ரோ. இங்கிலீஷில் தான் டச் பண்ணேன். எனக்கும் டங்கிலீஷில் டைப் பண்ண தெரியாது. கீழே போகணும் ப்ரோ. நான் இந்த கேமுக்கு புதுசு ப்ரோ. ஸோ அதனால் கேவலமாக தான் ஆடுவேன். பேச சொல்லிட்டேன். எப்படி கீழே போகிறது? எங்கேயோ ஸ்பான் பண்ணி விட்டுருச்சு. சரியா சிக்கிட்டேன் போல இருக்கு ப்ரோ. நான் தான் சொன்னேன் இந்த கேமுக்கு நான் புதுசுன்னு. இருங்க, நண்பரை கூப்பிட்டு வரேன். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. கீழே எப்படி போகிறது? கீழே எப்படி போகிறது? உங்களுக்கு தெரிந்தால் எனக்கு அதை மட்டும் சொல்லுங்க. கீழே போங்க. இப்போ நீங்க இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நான் விளையாட போறேன்னு எனக்கே தெரியல. ஜின்ஷன் விளையாடுவீங்களா நீங்க? ஓ கேக்குதோ? ஹெல்ப் பண்ற நீங்களேப்பா.
Oh, only Wuthering Waves. Wuthering Waves நல்ல கேம் தான் ப்ரோ. நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அதாவது ஜஸ்ட் சீப் காப்பி ஆஃப் ஜென்ஷன் பேட் மாதிரி தான் சொன்னாங்க. பட் ரெண்டும் ராஜா கேம்னால கிட்டத்தட்ட சிமிலாரிட்டிஸ் ஒன்றா இருந்தது. பட் நிறைய டிஃப்ரெண்டாக கொண்டு வந்துருவாங்க. பர்சனலி எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. கீழே எப்படி போகணும்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. அவங்க அடிக்கிறது இல்லாமல் இது வேறு முடிக்கணுமா? ப்ளூ இதை தொட்டோம்னா இப்போ நீங்கள் என்ன சர்வர், எந்த சர்வரில் இருக்கீங்க நீங்கள்? அடப்பாங்க ஒன்றும் புரியல. இதில் கீழே போகணும். எப்படி கீழே போகிறது? USA ப்ரோ, நீங்கள் ஏஷியா தானே ப்ரோ? தமிழ் தெரியுங்கிறீங்க. நம்ம சர்வர் ஏசியா தானே? சர்வர் மாதிரி விளாட்றீங்களா? இந்த பெல்லெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? என் ஃப்ரெண்டு பெல்லெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண சொன்னார். மணி மணி அதுதான் மணி இல்லை. கீழே எப்படிப்பா போகிறது? வழியே தெரியாம இது. கீழே இருந்து போகணுமோ? தூக்கிட்டு வந்து மேலே ஸ்பான் பண்ணி விட்டுருச்சு. ஆடு தி கோட் சாரி மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஓகே ஆமாம், இது பிங் எச்சா இருக்குன்னாங்க ஈஸ்ட் ஏஷியா சர்வரில். மேக்ஸிமம் எல்லோரும் வேறு சர்வர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நார்மல் ஏஷியா சர்வரில் பிங் இருக்காது ப்ரோனா. ப்ரோ இது வழி மட்டும் எப்படி கீழே எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. இந்த ஹெல்ப்பாக இருந்தாலும் பண்ணுறேன். நீங்கள் வழி கேட்டால் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. வழி உங்களுக்கே தெரியவில்லையா ஒருவேளை? எங்கேயும் மணி இருக்குன்னு காமிக்குது.
சாமி இது காணுங்க போமீங்க இங்க இருக்கு broken bells we get that checkpoint while doing quest. ஆமா bro quest அப்ப ஏதாவது unlock பண்ணேன் கீழே எப்படி போயிடுறது கீழே ரொம்ப கதை போயிருச்சு find a cave Going against wind. veggie Going against wind. Going against wind. Going against wind. I'm a dandelion. CS என்ன bro full form GTA 5 விளையாண்டுருக்கேன் GTA 5 GTA San Andreas GTA விளையாண்டுருக்கேன் Hands off my friend. Going against wind. வேற தெரியும் பட் அந்த கேம் தெரியாது ப்ரோ Going against wind. கேவ் இருக்கு paradise கேவ் 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 கண்டுபிடிக்கல எங்க இருக்குன்னு தெரியல லைவ் ரீவாட்ச் பார்க்க வேண்டியதான் என் லைவ் இன்னொரு வாட்ச் இன்னொரு தட்டி பார்க்க வச்சிட்டாங்க
ஓகே ப்ரோ சொல்லுங்கள். இருங்க, யூடியூப்லேயே லைவ் போட்டுட்ருக்கேன். நான் அப்படியே அதில் ரீவாட்ச் பண்ணுறேன். எப்படி கண்டுபிடிங்க எதில் போய் பார்க்குறேன். ரொம்ப நேரம் சுற்றிட்டு இருக்கேன் இங்கேயே, எனக்கே டென்ஷன் ஆகுது. Wow, such a rare species. It's my lucky day. கிட்ட தான் அடி வாங்கி செத்தேன். வே பாயிண்ட். ஓகே, வே பாயிண்ட் இருக்கேன் கரெக்டாக. இதில் இருந்து Going against wind. கேவிஸ் ஆன் டாப் மேலே இருக்கா? ஆமாம், அந்த இதுக்கு மேலே போகணும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே போகிறேன். அது அங்கே இருக்கு. ஓ, இங்கே தான் இங்கே இருக்கு. Going against wind. Hands off my friends. டாப்பில் ஆனால் எந்த லொக்கேஷன் எனக்கு கரெக்டாக தெரியலை. டிஸ்கார்டில் இருக்கேன் ப்ரோ, டிஸ்கார்டில் இருக்கேனே. Going against wind. கேமிங் விளாட்ற கம்யூனிட்டியில் இருந்தாலும் டிஸ்கார்டில் இல்லாமல் எப்படி ப்ரோ? ப்ரோ என் யூசர் நேம் போட்டால் எப்படி ப்ரோ டிஸ்கார்டில் வரும்? நீங்கள் இது ட்விட்ச் இதில் டீட்டெயில்ஸ்லேயே பாருங்கள் இருக்கும் என் டிஸ்கார்டும் யூடியூப் லிங்க் வருவோம். இந்த இடத்துல தான் எங்கே இருக்குது கேவ். அடு ரூட் இங்கிட்டு இருக்கு. I'm a dandelion. Hands off my friends. I can use some fertilizer. I'm just low on fluids. Now I'm super dehydrated. ப்ரோ இதுதான் மேப் பாருங்க. இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நானும் பார்த்துட்டேன். தப்பான வே பாயிண்ட்ல இருந்திருக்கேன். வரும் இதுக்கு மேல போகணும்.
Wonder how they're growing. Okay, let's follow the road. கரெக்டா இந்த மலைக்கு மேல தான் இருக்கு எங்கேயோ. எங்கன்னு எனக்கு தெரியல. கேவலமா அடி வாங்கி செத்ததுனால மண்டை குழம்பிடுச்சு அவ்வளோதான். No, follow the road. The road, okay. Going against wind. Going against Okay, wind. follow. நான் பார்த்துறேன். பார்த்தாச்சு, கேவ் பார்த்தாச்சு. நீங்க என்ன கேம் ப்ரோ விளையாடுவீங்க? மைன்கிராஃப்ட் இது விளையாடுவீங்களோ? எஸ் ப்ரோ. மைன்கிராஃப்ட் இது விளையாடுவீங்களா நீங்க? ஏன்னா நான்லாம் மைன்கிராஃப்ட் பயங்கரமா விளையாடுவேன். டென்ஷன் மைன்கிராஃப்ட் இது ரெண்டுமா விளையாடுவேன் மேக்ஸிமம். ஓ, நிறைய கேம் விளையாடுவீங்களா? Life is in everything. Nowhere to hide. Okay. Roll for me. Watch out. Endure and defy. என்ன ப்ரோ என் டிஸ்கார்ட் ஐடி கண்டுபிடிச்சிங்களா? Leave it to me. I can use some fertilizer. ஃபெர்டிலைசர் இருக்கு, நான் எங்க போனேன்? Embrace the oneness. சரி, இவங்க அடிச்சிட்டு இருக்கலாம், டைம் இல்லை. ட்ராக்கை ஃபாலோ பண்ணி கீழே இறங்குறேன். Going against wind. Hands up, my friends. VR chatங்கிறது கேம் இல்லை ப்ரோ. அது ஜஸ்ட் லைக் on your Discord not working, just you are entertaining-கா. இட்ஸ் ஓகே ப்ரோ. இது யூடியூப் இருக்கும் பாருங்க, இதுலேயே அதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட் இருக்கும். நீங்கள் யூடியூப் லைவுக்கு வந்தீங்கனாலும் நான் அனுப்பிச்சி விட்ருவேன் கரண்ட் டிஸ்கார்ட் லிங்க்கு. மேக்ஸிமம் பிக்சரில் யாரும் ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நான் அதை அப்டேட் பண்ணாமல் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஃபாரினர்ஸ் மட்டும் தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. வந்து உங்களுக்கு எப்படி போட்டு தருவேன் நான். ரெண்டு ஹீலர் இருக்கனால இதை சமாளிச்சுட்டு இருக்கேன். அடிச்சு நோக்கிட்டு இருக்கானுங்க என்ன. She lasts evermore. சரியான டேமேஜ் கொடுக்குறானே. எப்படி நீ ஹீலர் பவர் ஸ்லீங் பவர் யூஸ் பண்ணுறது? முதல்ல போய் பாயிண்ட் அன்லாக் பண்ணி தரேன். This must be the Mianlong chamber. We should now help the Sentinel break free from the Flare Crest spines. Chronosorters nearby may have frozen this body of water in time. Or it could have been caused by the temporal disruptions here. Either way, we can use it to our advantage. We can walk over the water now. Oh, நீங்க இப்ப சர்வர் ஜாயின் ஆனதா? Too far away to see what's going on inside.
Let's go. I still need more information to determine what we should do next. முதல்ல சர்வர் லிங்க் தூக்கிட்டு என் லிங்க் போடணும். சர்வர் வந்து அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காது ப்ரோ. நான் இன்னொரு சர்வரில் தான் ஆக்டிவாக இருப்பேன். ஓகே கண்ட்ரோல் சாட்டில் ஆகி போகிறேன். I can feel the Sentinel's presence inside, but it's not responding. சரியான டிஸ்கார்ட் யூஸராக இருப்பீங்க போலயே. எத்தனை பேட்ச் வச்சுருக்கீங்க? நானே டிஸ்கார்ட் டெவலப்பர் தான், என்கிட்ட எத்தனை பேட்ச் இல்லை. ஏ 5 3 ஓகே. என்கிட்ட கதை பேட்சஸ் தான் இருப்பாங்க. ஓகே நைட்ரா பேட்ச் இருக்குது. அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேட்ச் வச்சுருக்கீங்க. ஆக்டிவ் டெவலப்பர். நீங்களும் டெவலப்பரா? ப்ரோ விதரிங் விளையாட நம்ம கம்யூனிட்டியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. நான் ஆட் பண்ணி விடுறேன். 3 flare stones corresponding to the flare crest. Then we will be able to lift the confinement set by the Fraxidus. எந்த ஊர் ப்ரோ நீங்க? எனக்கு அதுதான் ப்ரோ நீங்க தெரிஞ்சுங்க. Or any kind of entrance to another chamber. There seems to be something underwater. நீ தமிழ்நாட்டுக்குள்ள தான இருக்கீங்க? திருப்பதியா? The water level has dropped. தெலுங்கு தெரியுமா? It's the flare stone on that rock. தெலுங்கு தானே பேசுவாங்க. Let's go retrieve it. வாவ் சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர். Done. பட் எப்படி தமிழ் தெரியுது? 2 more to go. அங்க தமிழ்லயும் பேசுறீங்களா நீங்க? For them nearby. சொல்லணுமா? இதில் இருக்கு இதான கண்ணு. எப்படியாதா இந்த கொஸ்ட் எவ்வளோ நேரம் ப்ரோ எடுக்கும்? தெலுங்கு தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் லேர்னிங் ஜெர்மன் ஹோப்ஃபுல்லி ஜப்பான் ஒன் டே. ஓகே ப்ரோ நானும் ஜெர்மன் வந்து லேர்ன் பண்ணணும்னு ஆசை தேவைப்படுது. பட் லேர்ன் பண்ண முடியல என்னால். எனக்கும் ஜப்பான் வந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசை ப்ரோ. ஹிந்தி ஓரளவுக்கு தெரியும், அதாவது புரியும் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு. இங்கிலீஷ் தமிழ் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கும் ஜாப்பனீஸ் லேர்ன் பண்ணணும்னு ஆசை. அப்படியே ப்ரோ நீங்கள் பார்டரில் இருக்கனால உங்களுக்கு எப்படியும் 2 லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு இருக்கும். நான் அப்பயே நினச்சேன் தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் வந்து கன்ஃபார்ம் ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்காங்க, அதுலேயும் நான் ஒரு பார்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டியில் இருக்கேன். இன்கேஸ் நீங்கள் விதரிங் வேவ்ஸ்லாம் விளையாடுவீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே கண்ணில் மாட்டாமல் சுற்ற மாட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். விதரிங் வேவ்ஸ் எல்லா காட்ஜா கேம்ஸ் விளையாடுவாங்க ப்ரோ. நீங்கள் ப்ரோ கம்யூனிட்டி, நான் கம்யூனிட்டினா டிஸ்கார்ட் கம்யூனிட்டி சொல்கிறேன் ப்ரோ. அந்த நான் டிஸ்கார்டில் இருக்க கம்யூனிட்டி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள்
ட்விட்சில் சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ட்விட்சை மேக்ஸிமம் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ப்ரோ. எப் தட்ஸ் வாட் ஐ கொஞ்சம் ட்விட்சில் ஸ்ட்ரீம் பண்ண கொஞ்சம் அதுதான் கஷ்டமாக இருக்குது. டிஸ்கார்டு ஓகே ஓகே, நீங்கள் டிஸ்கார்ட் தான் சொல்கிறீங்களா? மேக்ஸிமம் டிஸ்கார்டில் இல்லாத கேமர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அன்வேர் ஆஃப் தான் இருக்காங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில். டிஸ்கார்டு வந்து ஒரு எப்படி சொல்ல, ஒரு பேட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆப் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். அதை புரிஞ்சுக்க கூட முடியலனால எப்படின்னு தெரில. அதுவும் ட்விட்ச்னு ஒன்று இருக்குன்னு ஒரு அவேர்னஸ் கூட இல்லை ப்ரோ. நம்ம யூடியூப்லையும் ட்விட்சையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா எப்பயுமே ட்விட்ச் வந்து டாப்பில் தான் இருக்கும். ஆனால் அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பு. எனக்கு இந்த ரோவோட இந்த எலமெண்ட் ஷேடோ எலமெண்ட் பிடிச்சிருக்கு. லைட் வந்து எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. லெவலில் இருக்காங்க. இப்போ 40 லெவலில் இருக்கா. இப்படி நான் போட்டு அடிப்பேன் அவளை வச்சு. நானும் ப்ரோ ஜியோவுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஓப்பனாக சொல்லணும்னா. யூடியூப் வந்ததே வந்து ஜியோவுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டேன் யூடியூப்க்கு. ஸோ நீங்கள் நச்சுக்கு இன்டர்நெட் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஜியோக்கு முன்னாடி. நான் ஸ்ட்ரீமிங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. ஸ்ட்ரீம் இல்லை, அப்போ வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற அளவுக்கு நெட் இல்லை. யூடியூப்ஸில் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஜியோக்கு முன்னாடியே. விட்டுட்டேன். லாக்டவுன்னால வந்து விட வேண்டிய சூழ்நிலையை விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டடீஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணனால ஸ்ட்ரீமிங் எதுவுமே போகல. இப்போ தான் திருப்பி வந்திருக்கேன். நானும் ப்ரோ நான் வந்து ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இது வந்து நான் விளாட்றேன் அப்படியே நான் போடுறது அவ்வளோதான். இட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் தான். எனக்கு எந்த ஒரு மோட்டிவும் கிடையாது. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி மோட்டிவ்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்படியே ஜாலியாக விளாண்டுக்கிட்டு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது தான். ஏமா நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரீமரா? உங்களை நான் டிஸ்கார்டில் அப்புறமே பேசுகிறேன். இப்போ வந்து நான் யூடியூப்ல தான் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ட்விட்சில் எப்படி போகுதுன்னு தெரில. ஸோ இது நல்லா இருக்கு. இந்த பரிதாபங்களை சொல்ற மாதிரி இது நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. சரி, Wuthering நல்லா இருக்கு. நான் உண்மையாலுமே இந்த ஸ்டோரி மட்டும் ஒரு மார்க்கமா கொண்டு போனானுங்க. எங்க போனோம்? Once, tacit discords terrorized the land. தம்பு சொல்றீங்களா இல்ல ட்விட்ச் ஸ்ட்ரீமிங்ல சொல்றீங்களா? இல்ல ரெண்டுமே எனக்கு ஷாக்கிங்கா இருக்கு. பட் ஆனா ட்விட்ச்ல வந்து 150ங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேர். யூடியூபா? ஓகே ஓகே. They weren't safe for long. As the tacit discord found them, the mother sacrificed herself to protect her child. கிராபிக்ஸ் எப்படி ப்ரோ இருக்கு? எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா ஆர்டிஎக்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். யூனோ
It was difficult for the bro newborn to இங்க survive. தமிழ்நாட்டுல கேமிங் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இப்படிலாம் எனக்கு ஓப்பனா கேட்டாலாம் எனக்கு தெரியாது ப்ரோ ஓப்பனா சொல்லணுமா Died out. Fortunately, இப்போதைக்கு எனக்கு வந்து ஜின்ஷன்ல இருக்க எல்லா டாப் கேமர்ஸ் 3 பேர் இருக்காங்க 3 பேருமே தெரியும் தமிழ்நாட்டுல இருக்க டாப் கேமர்ஸ் ஜின்ஷன்ல that reached the ears of the mighty Sentinel. With a burst of energy, our Sentinel dispelled the surrounding evils. But sadly, it was too late. That night, Mount Firmament shook with the roars of a lung, and dark clouds gathered. The Sentinel returned with a dead infant. ஓ சாரி ப்ரோ எனக்கு அவ்வளவு கேமர்ஸ் வீடியோஸ் நான் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு வந்து பார்க்க பிடிக்காது ப்ரோ மைன்கிராஃப்ட் பார்ப்பேன் ஒரு மாதம் மைன்கிராஃப்ட் பார்ப்பேன் மிச்சத்து மேட்சும் இதுவும் நான் பார்க்க மாட்டேன் வேற என்ன பார்ப்பேன் வேற கேம் பிளே வந்து மைன்கிராஃப்ட் பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் ப்ரோ சப்பா சூப்பர் ப்ரோ அது நம்ம விளையாடும் போது தான் ப்ரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு இப்போ இந்த கதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் விளையாண்டாதான் எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஃபீல் குட்டாக இருக்கும் மைன்கிராஃப்ட் மட்டும் நம்மளை கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கொண்டு போவாங்க ஸோ அது மட்டும் நான் பார்ப்பேன் மற்றபடி மிச்சம் இதை நான் பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ மற்றபடி இப்போ யாரும் இப்படி உட்காந்து விதிரிங்க விளையாண்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு டெம்டே நான் போய் வந்து விதிரிங்க விளையாட ஆரம்பிச்சிருவேன் நீ மட்டும் தான் விளையாடுயா நானும் விளையாடுவேன் பாரு அப்படின்னு 21 ப்ரோ நீங்களும் என் ஏஜ் இதுக்குள்ள தான் இருப்பீங்க 9ல இருந்தா நான் என்னோட ஒரு வயசு 2 வயசு கம்மியா இருப்பீங்க or a revered divine being. It raised me and saved me from certain death. 23யா என்ன சொல்றீங்க About it on our way here. ஓ நீங்க வந்து செகண்ட் டிகிரி போட்டீங்களா Sentinel predicted our fight. Why would it even bother saving me in the first place? So that is none of my business. Now Sorry. I understand why. Because I am the Sentinel's I may not have any extraordinary abilities, but I do possess the temporal program that it accidentally lost. உங்களே மாதிரியே விதரிங்க விளையாடுறவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர் இந்த என் சர்வர்ல இருக்காங்க போர் அடிச்சா கூப்பிட்டு விளையாடுங்க ஏன்னா சின்ன பசங்க ப்ரோ ஸோ ஸ்கூல் போவாங்க ஃப்ரீ டைம்ல மட்டும் கூப்பிட்டு விளையாடுங்க In our Sentinel's prediction, the battle between us is supposed to happen in the distant future. Yes, sir. He had been waiting for an opportunity, a right moment to tell me the truth. That's why it didn't explain. 22 years, okay. Now may not be the opportunity the Sentinel is. நல்ல விஷயம் தான் bro, நல்ல விஷயம் தான். இன்னைக்கு டூர் சுத்தி பார்க்க போயிருங்க அப்படியே நீங்களும். Almost 18 guys. Wow. Mind blowing. I have to go and நல்ல விஷயம் தானே ப்ரோ அப்படியே மச்சான் அப்படியே என்னையும் கூட்டிட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போயிருங்க ஓ டமி பாஸ் அந்த ஆள் போயிட்டாருங்க டமி பாஸ் போயிட்டாரு Give up my duty. I never thought about it. To be honest, I did doubt myself many times. மாஸ்டர்ஸ்க்கு போயிருக்காங்களா எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது பட் யுஎஸ்ஏ ரொம்ப காஸ்ட் ஆச்சு ப்ரோ ஆமா ப்ரோ அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியாது ப்ரோ அவர் ஆனா எனக்கு அவரோட ஸ்டான்ஸ் பிடிக்கும் ப்ரோ ட்ரம்போட ஸ்டான்ஸ் நம்மளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அஃபண்டிவா இருந்தாலும் அவங்க நாட்டை கொஞ்சம் பாதுகாப்பா தான் வச்சு எப்பயுமே ட்ரை பண்ணல ப்ரோ எனக்கு கொஞ்சம் காலேஜ்லயே வந்து மார்க் ஷீட் கொடுக்க டிலே ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் வீக் தான் எனக்கு ப்ரொவிஷன்ஸே ப்ரொவைட் பண்ணாங்க வாவ் 60யா நான் டாப் ஸ்டூடெண்ட்லாம் கிடையாது நான் ஆவரேஜ் ஜஸ்ட் பர்சன் கிடையாது ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் என்ன என் பர்சன்டேஜ் என்ன ஒரு 72 இருக்கும் I must find the Sentinel as soon as possible. We draw from the same source of power. Saving it means saving myself. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் லோனுக்கு வந்து 75 above நினைக்கிறேன்
எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 75 If above there's இல்ல truly 80 no above other option in the end, then I will have பெர்சன்டேஜ் to fight it. கவலைப்படலையா I நான் refuse இப்போதைக்கு to நான் அதை back பத்தி down. யோசிக்கல ப்ரோ மேபி I will ஃபியூச்சர் fight. நான் 21 தான் To ஆகுது ஸோ protect the Sentinel நாட் and to ப்ராப்ளம் defend Jinzhou. One life may be lost, but many will be saved. If it means keeping என்னப்பா சொல்றீங்க everyone safe, ப்ரோ நான் உங்க கூட then I டிஸ்கார்ட்ல will அப்ப நிறைய never பேச வேண்டியது இருக்கு risk my own நம்ம life. பேசுவோம் டிஸ்கார்ட்ல But let me make one thing clear. I am not planning on dying yet. I am here to fight for a chance at survival, no matter how slim that chance may be. We're not in a situation where death is our only option, are we? இந்த அருள் சந்துரு இவரும் விளையாடுவாரு இவரு தான் சொன்ன ஃப்ரெண்டு இவரும் எதிரிங்க விளையாடுவார் Thank you for placing your trust in me. Come to think of it, many good things have happened to me since you arrived in Jinzhou. இதோட ஸ்டோரி கேட்கணுமா ஷாப்கீப்பர் இருப்பால நம்ம அருள் சொன்னாரு Thank you, Rover. My teacher Cheng-Li told me it's up to both of us to solve the crisis at Mount Firmament. As I know you have a special connection with our Sentinel, I need your support in this decision. But don't worry, I'm prepared. This isn't about succumbing to destiny, it's about embracing it fully. I am grateful to have you by my side through it all. நானா F2 பிளேயர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எந்த கேமா இருந்தாலும் F2 பிளேயர் தான் ப்ரோ பே பண்ற ஆளுக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட காசு இல்ல இருந்தாலும் நான் பண்ண மாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெசசரி திங்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நான் பே பண்ணுவேன் ப்ரோ இது வந்து பேசிக்கா ஃபன்னுக்கு விளையாடுறது இது பே பண்ணி விளாண்டா அது வந்து ஃபன்னே போயிடும் ஆனா ஒரு கேரக்டர் எடுக்கணும்னு டிசைட் பண்ணி அந்த வச்சு விளாடணுங்கிற கேஸ்ல வந்து நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு ரீசன் இருக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சு அது பண்ணீங்கன்னா ஓகே பட் ஐ கேனாட் அஃபோர்ட் இட் ஓவர் டிசைடாக இருந்தாலும் வந்து என்னோட மோட்டிவ் வந்து பே பண்ணி விளாடக்கூடாது வேற ஏதோ ரீசன் இருந்தா நான் ஃபில்டர் வேற போட்டு வச்சிருக்கேன் ஆர்டிஎச் சேனல் இருக்கு ப்ரோ அதனால இவ்வளோ டார்க்காக தெரியுது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கேம் டிஃபரன்ஸ் நீங்கள் விளையாடும் போது நான் விளையாடுறதுக்கும் இப்போ டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஆடியோ சேனல் வச்சிருக்கேன் எப்படியா உடைக்க அதுக்கு எதாவது அந்த கல் வேணும் தானே உடைக்க நிஞ்சா இருக்கியாப்பா நிஞ்சா இந்த கல்லு தானே இங்க இருக்க கல்லு தானே எப்படி எடுப்பேன் இங்க இருந்து இப்படி Wind guide me. ஓ ஷாப் கீப்பர் தான் ப்ரோ இங்க நிறைய பேர் வந்து அண்ட் ஃப்ரீ எலக்ட்ரோ கை ஃப்ரீ எலக்ட்ரோ கை ஆமாம்மா அது ஏதோ கொஸ்ட் முடிச்சா கொடுப்பான்னாங்க ஐ எம் பிகினர் ப்ரோ இந்த கேமுக்கு ஸோ அவ்வளோ தெரியும் இது எப்படி உடைக்கிறது ப்ரோ நினச்சிங்க எல்லோ க்ளோ ஸ்டோன் அதான் இங்கே இருக்கு ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் வீட்டில் கூப்பிட்றாங்க ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன்
ஓகே ஐ எம் பேக். மஞ்சள் கலர் கிறிஸ்டல் எங்க? இங்க இருக்கு. என்ன தாவிட்டியா அதுக்கு நிஞ்சா? நிஞ்சா எனக்கு ஒரு 4 பேர் இதுல சேட் பண்ணுவோம் நிஞ்சா. மானிட்டேஷன் ஆனா இருக்கு. ஃபாலோவர்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க. 4 பேர் மட்டும் சேட் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு மானிட்டேஷன் ஆனாயிரும். எப்படியா நீ எல்லோ கலர் கல் எடுக்கிறது? டென்ஷன் ஆகுதுப்பா. அது அப்பதான் ஆரம்பிச்ச ஃபர்ஸ்ட் 1 மணிக்கு கூட விளாடலான்னு. மணி 2 இன்னும் முடியாமாங்குதுப்பா. நீ 1 மணி நேரம் முடியும்னு போயிருச்சு. 2 மணி நேரம் ஏற்கனவே. அதுக்கு முன்னாடி 1 மணி நேரம் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். 3 மணி நேரமா விளாண்டுட்டு இருக்கேன். இதுதானே இந்த கல்லு தானே? Wind guide me. ஆமா இங்க இருக்கு. இப்போ நான் மேலே ஏறணுமா? இதெல்லாம் ஃபுல்லாக பசில்ஸாகவே இருக்குப்பா. ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. Leave it to me. ஐயோ இவனுங்களா மீண்டுமா? நான் லெவல் இவனுங்களாம் லோ லெவல். முதல்ல இதில் காம்போ தெரியணும் ப்ரோ. நிஞ்சா வேற தெரியுமா உனக்கு? Universe in my psyche. One with the sound. Endure and defy. தெரியாதா? தெரிஞ்ச மாதிரியே வணக்கம் சொன்னியாப்பா. டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? முத்த நாள் எப்படி விளாண்டுட்டு இருந்த நீங்க? தலைவர் என்னென்ன கேரக்டர் வச்சிருக்காரு தெரியுமா? ஐயோ எப்படி எல்லா கேமும் விளையாடுற நீ? மனுஷனே இல்லையா? போயா. Fissured ledge. Fissured ledge. If only there was a tacitite fulminate. Let's look around. அது எப்படி உடைக்க வைக்கிறது? இதை உடைக்க வைக்கவே அந்த கல்லு வேணுமே. இப்ப ஏதோ டேஷி டைப் பண்ணி ஏதோ சொல்றாங்க. என்னன்னு தெரியாத பொண்ணு எனக்கு. நிஞ்சா உதவி கரோ. ஹெல்ப் கரோ பாய், ஹெல்ப் கரோ. ஹிந்தி பேசி ரொம்ப நாள். டிரான்ஸ்பரன்சியா? இது எப்படி இருக்குன்னா வந்து அந்த என்ன அந்த ரெசின் ஊற்றி செய்வாங்கல்ல ஒரு பீஸ், அது மாதிரி இருக்குது. எல்லாருமே ட்விட்சில் இருக்கீங்க. நான் ட்விட்சுக்கு மாறிடுறேன் அப்படியே. ட்விட்ச் தான் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்கும். இப்போ ரிவார்டு கொடுப்பாங்களே எனக்கும் பார்த்தனா ட்ராப் ரிவார்டு இருக்கும்.
ஐயோ நிஞ்சா இருக்கியா இல்லையாயா? எப்பா யாரா இருந்தாலும் ஓகே, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா. எங்க போய் இந்த கல் எடுக்கிறது? இந்த கல் எடுத்தாதான் பாறையை உடைக்க முடியும்னு போட்டிருக்கான். யாராவது ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே, ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா. Going against wind. நீ என்னையா யோசிக்கிற? நீ ஏதோ டேஷ் டிஸ்கார்டு ஏதோ வேணும் நானுங்க. ஆமா அது டிஸ்கார்டு அந்த வேலையை பார்க்கும். டிஸ்கார்டிங் இருக்குது, பிச் அந்த வேலையை பார்க்கும். யூடியூப்ல அந்த பிரச்சனை இருக்காது. இதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சப்பலாம். Going against wind. Going against wind. செஸ்ட் இருக்கு. A pleasant discovery. வேற என்ன மாதிரி இருக்கு? Going against wind. டென்ஷன் ஆகுது. டென்ஷன் நான் போய் நீ டெய்லி கமிஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்துட போறேன். இவ்வளோ நேரம் ஆகும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைப்பா. ரெண்டாவது ஸ்ட்ரீம் போடுற டைம் இது. ரெண்டாவது ஸ்ட்ரீம் பாதி நேரம் போடுற டைம். இதே ஃபுல் டைம் வந்துருச்சு. Going against wind. I'm a dandelion. ஐயோ இது எப்படி முடிக்கணும்னு சொல்லியா? Going against wind. மண்டைய பிச்சுக்குதியா? நம்ம உனக்கு கிட்ட இருந்தாலும் சொல்லிட்டு இருக்கானேப்பா. யூஸ் கண்ணா? ஐயோ அது கிடையாதுயா, இங்க மேல பாறை கிடக்குதுயா. பாறை இருக்குது. இந்த பாறையை உடைக்கிறதுக்கு அந்த எல்லோ கலர் கிறிஸ்டல் வேணும். இந்த எல்லோ கலர் கிறிஸ்டல் உள்ள அரசியலாகி கிடக்குது. அதை நான் இப்ப எப்படி எடுப்பேன்? இதுதானா? இதா இங்க இருந்து ஒண்ணு போகுதா? மேல போய் காமிக்கிறேன். தெரிஞ்சு எங்கடா அது? ஓகே நெட் ப்ராப்ளமா? இதை உடைக்கணும்யா. இந்த கண்ணை வச்சு எப்படி உடைப்பேன்? இந்த எல்லோ கலர் கிறிஸ்டல் வந்து இங்க இருக்கு. இதை உடைச்சாதான் அந்த கிறிஸ்டலே எடுக்க முடியும். போங்கயா. யூடியூபா இஞ்சா யூடியூபாயா? யூடியூப் நெட் ப்ராப்ளம் வராது உனக்கு? சரி நானும் போய் யூடியூப்ல எப்படி உடைக்கிறேன்னு பார்த்துட்டு வரேன். வேற வழி தெரியவில்லை.
இதுதான் இந்த கல்லை எடுத்து தான் இதை உடைக்க முடியும். ஆனா இது உடைக்கிறதுக்கே இந்த கல்லு தேவையே. அந்த கல்லு தான் கீழே இருக்கியா, இங்க இருக்கு பாரியா. ஆனா இது உடைச்சாதான் ஐயா இந்த கல் எடுக்கவே முடியும். இது வேறையா? அப்பதான் அங்க ஒன்று இருக்கு. ஓகே வச்சுட்டேன். தூக்குது. இது உட்காந்துருச்சு. சரி இப்போ போய் எடுப்போம். வருது. இதே தூக்கி இங்கே போட்டு உடைக்கலாமே அப்பனா. அப்பா இதே உடைச்சிருச்சு. இங்கேதான் பண்ண சொல்லுது. இங்க என்ன பண்ண சொல்லுது? இருங்க நான் போய் முதல்ல போய் அந்த கல்லை எடுத்து அதை உடைச்சிட்டு வரேன். உள்ள போக சொல்லுது. வாட்டர் லெவல் இங்க டிக்ரீஸ் ஆகுது. டிக்ரீஸ் வச்சு தான் அடிக்கணும். டிக்ரீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே நம்மளால இதே பண்ண முடியும், ஷூட்டே பண்ண முடியும். ஏன் அப்படி காமிக்குது எனக்கு? அந்த டைம் பின்னாடி இங்கே அந்த இதை முடிக்கணுமோ? இதை முடிக்கணுமோ? The rock. இதா Going against wind. வாட்டர் லெவல் இப்படியா இன்க்ரீஸ் பண்றது? இன்க்ரீஸ் பண்றது அங்க அந்த இதுலயா? ஓகே 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 புரிஞ்சிருச்சு. அதுல வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்றேன் அந்த இதுல. ஓகே 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 இங்க வந்துட்டேன். Going against wind. பட் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணா எப்படி ஷூட் பண்ண முடியாது? One last flare stone to go. எடுத்துட்டேன். Going against wind. காணாம போயிருச்சு. Going against wind.
எடுத்தனா இல்லையா? Going against wind. இவனை கட்டு. Going against wind. எங்க இருக்கு நீ தெரியலையே. Going against wind. No. Okay. Going against wind. ஓ டைம் ஸ்டாப் ஆயிருக்கா இங்க? Going against wind. ரெண்டு. Going against wind. இது எப்படி உடைப்பேன்? டைம் ஸ்டாப் ஆயிருக்குங்க. பட்டர்ஃப்ளை இந்த பில்லரா? You said it was Raka. இதா Going against wind. ஒன்னா உடைச்சிட்டேன். இன்னொன்னுக்கு இங்க போகணுமா? Going against wind. Going against wind. வந்துருச்சு. Good. Now we can get that clear stuff. சிறப்பு. இப்போ இவனை தான் அடிக்கணுமா? Going against wind. சபார்டினேட் சார் கூடி வந்திருக்கான் போலயே. நீல முதல்ல போட்டு விட்டுருவோம். லெவல் அவ்வளோ வச்சு இல்லையா? அவ்வளோ லெவல் வச்சு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்குள்ள பாதி காலிப்பா. அதான் வீக்காக தான் இருக்கானுங்க பாஸ். ஏன்னு தெரியல. அங்கே வெளியே இருந்தவனுங்க சரி டஃபாக இருந்தானுங்க. அது வெளியே என்ட்ரன்ஸில் இருந்தானுங்க. 55 லெவலில் இருந்தான் அவன்லாம். அவன் அடிக்க முடியாமல் ஒரு தாடி செத்து போயிட்டேன். மொத்த பாட்டி வைப்பு விட்டு உள்ள இருக்க வேணா. பாஸ் எல்லாம் வீக்காக இருக்காங்க. அப்படியா? அவனா என் கேரக்டர்லாம் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமே. சரி கதையோட கிளைமேக்ஸ் சொல்லி தான் இருக்கேன்னா இப்போ எப்படி இன்னும் எவ்வளோ நேரம் விளையாடணும் இந்த கேமை? ஆனால் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. 3 மணி நேரம் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். வாச கதையை முடிஞ்சிருச்சா? என்னையா சொல்ற? 1 மணி நேரத்துல முடிச்சிடலாம் நீ. Sentinel should be able to break free now. Yes, I believe so.
Let's head நீ back to the சொன்னதுக்கு அப்புறம் 2 மணி நேரம் விளையாண்டேன் நானு. ஓ போய் சென்டிங் வேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்க ஒரு சண்டை நடக்குமா? அப்ப இதுவேளை நிப்பாட்டிக்கிறேன் நான் போயிட்டு சாப்பிட்டு குளித்துக்கிட்டு வருகிறேன். நம்மளால முடியாதுப்பா, இதுவே முடியாது. ஐயோ இது என்ன உள்ள போயிருச்சு? இது என்னையாது அதுக்குள்ள உள்ள போயிருச்சு. ஓ சிரிப்பா வரிசையா. கிம்மிய லைக் நீ யாரு கம்முனிடுறா. நடுவில் கிம்மிய லைக்குன்னு வந்துக்கிட்டு அவனை தள்ளி வைக்கிறாரு. 5 லைனுக்கு ஒன்றா வச்சிருந்தேன், 10 லைனுக்கு ஒன்று வச்சிருந்தேன். ஒரு 20 லைனுக்கு ஒன்று வைக்கிறேன். முதல்ல பாட்டு அடிச்சிருக்கா சென்டினலா. ஜென்ஷன் இல்லையா? நீ அக்கௌண்ட் தர அப்படியே எனக்கு தேட்டர் முடிச்சு கொடுத்துரு. Jinshi, it has been quite some time. And greetings, Lord Arbiter. Or should one address you as Rover now? வாவ், பேர் ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க गाइस. I cannot discern the cause of your arrival. Yet its significance heralds Jinzhou's fateful juncture. சும்மா நான் சொன்னேன், உனக்கு டைம் எனக்கே தெரியும். Take up arms and fight for their fate, or shall they retreat to their cradle and slumber? The seed of the future shall be sown in this very moment. ஹார்டா ஹார்டெல்லாம் முடிக்க முடியாது. என்கிட்ட கேரக்டர் பில்ட் பண்ணி இல்லை, மிட் வரைக்கும் தான் முடிக்க முடியும். An explanation shall be provided. For now, one must implore you to simply engage, decide, and observe. Jinshi, your journey has been an arduous one. Aside from aiding one in this predicament, surely there are other inquiries you wish to make. I cannot bring myself to ask for more. All I seek is the truth. Mount Firmament is in grave danger. Regarding the temporal mandate and your injuries, please do not keep the truth from me any longer. One understands your concerns. The timing may not be optimal for this disclosure, yet in the midst of crisis, one must act with expedience. For one will soon perish. One such as this, of immortal nature, is designed to endure for all time. Yet one suffered severe harm in ancient times, and now relies on the Myanlong chamber for survival. This is not the optimal solution. For a long time, one has had to use this chamber to replenish energy, hoping to delay the inevitable doom. Yet fate cannot be defied. The Fraxitus have conspired against this one. Now, the injury only worsens. The Myanlong chamber can no longer prolong one's life. Jinzhou. The city of Jinzhou will be no more.
Ever since one descended upon Mount Firmament, using the power of temporal mandate to repel tacit discords, time has been in disarray within this location. The fate of Jinzhou was sealed from that moment on. Over the past millennia, one has defied the laws of nature and sustained Jinzhou at the cost of one's own life force. Otherwise, the temporal disruption would wreak havoc not only on Mount Firmament, but on the entire region of Jinzhou. If this were to happen, all life will be engulfed in a chaotic storm of twisted time flow. Jinzhou shall forever remain frozen in time. The past and the future melt into one, rendering life indistinguishable from death. The ceremonial rituals and endless battles persist, intertwining joy and sorrow into an eternal blur. All inhabitants of Jinzhou shall endure this perpetual fate until time itself ceases to exist. It is this one's own doing, and one must put an end to it. In the coming days, one will exert every ounce of strength to freeze the time in Jinzhou at the cost of one's remaining life. In that moment, Jinzhou will fall into stillness, but not perish. In the distant future, the people of Wanlong may discover a method to rescue Jinzhou. Is there truly nothing else we can do? This is not the optimal solution, but it suffices as an option. Please, forgive me, but I cannot do as you say. A decade, a century. What if nobody comes up with a solution? By that time, the world will have turned its back on this forgotten city. And who would be willing to spend precious resources rescuing a small city in a far-off corner of the world? Jinzhou's fate deserves better than an uncertain future. Whilst one may not live to witness the future, one can still envision endless possibilities yet to come. In my deduction, this method proves to be the most effective and stable. Magistrate Jinji, as you express doubts, pray tell, how do you propose to solve this issue? The flow of time upon Mount Firmament is in disarray, and it can only be contained through one's utmost effort. If one does not freeze the time now, the situation in Jinzhou shall surely worsen 100-fold, or even 1,000-fold, after one's passing. You once predicted a destined battle between us. Is it? Correct. I was lost at first, struggling to grasp the prophecy's meaning. Only when I learned of your actions alongside the court of Savante did it all become clear.
By clashing two resonating powers, a second resonance awakening can be induced. Through this, I am able to push my resonance ability beyond its limits and invoke the temporal mandate to restore the flow of time. Though I will be forced to raise my blade against you. Ridiculous! If you clash with my resonance power, even the smallest mistake will result in overclocking and leave you nothing but an empty husk. You are well aware of its excruciating effects. The pain you feel now is but a faint scratch in comparison to its true torment. Moreover, you will be trapped within the fissures of time itself. Your being will be relentlessly shredded and mended day after day, denied any respite for eternity. But I can restore the errors in the flow of time. Isn't that why you saved me all those years ago? I'm just doing what you've been doing all along. Going against fate to keep Jinzhou safe. Jinshi, you are given one last opportunity. Let me freeze the time, and I can ensure your safety. You are only here to witness before the right time arrives. But you are not compelled to remain idle. Should you intervene, we may augment Jinshi's odds of survival by a fraction. Command me to transfer my temporal mandate access to Jinshi at the right moment. The moment of her resonance ability's depletion, when she is teetering on the brink of overclocking and near death. Then we may still save her life. Miss that moment by even the slightest margin, and Jinshi's fate will be sealed. Okay, now the Papa guys. Hey, kita kandigira. Oh. I should have died a long time ago. But I was lucky enough to be saved by you, allowing me the chance to see the glittering lights of Jinzhou for myself. You rewinded time to save me. I am responsible. Jinzhou is my home. If it's ever in danger, I will do everything in my power to protect what I hold dear, even at the cost of my own life. Such a valiant speech. Do you know the weight of this decision? I understand your concerns. I will reach my second awakening with our destined confrontation and restore the time flow. Are you willing to bet on me? Restore the time flow. Pray, from where does this confidence arise? You are my resonator, but your strength is only a fraction of mine. There is little chance for you to retreat unscathed. But I can at least win some hope for our people. Even if it costs me my soul, my everything. I cannot die without trying. I may only bear your power for a fleeting moment. It's all I need to secure a better future for Jinzhou, defying all of your predictions, and I can keep you safe. If there is anyone who can face you in a fight, that person has to be your resonator. I will be your final winning move in this game. Are you truly ready
to challenge a being worshipped by your kind. Will you not regret it when you meet your bitter demise? ஓ செமையா கொண்டு போறான் ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரி யாரையா நல்லா இல்லைன்னு சொன்னது? Very well, Magistrate of Jinzhou. Come to the summit. Demonstrate your prowess. கான்செப்ட் ஏன்னா மோசமாக தான் இருக்குது, அதுதான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன். பட் போட்டிருக்க எஃபர்ட் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இடத்துல டபுள் பண்ண மாட்டான். Lord Arbiter, one is curious about your choice this time. Wherever the tides may take us, you will bear witness to our fight. சண்டைய வேற பக்கம் தான் நடக்கும் போல இருக்கு நிஞ்சா. இதுதான் சொன்னேன் அந்த மவுண்டெயின்ல சண்டை நடக்க போகுதுன்னு. நான் கவா பேசிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ சண்டை நடக்குது. 3 மணி நேரத்துக்கு தெரிஞ்சிருந்தா சத்தியமா அந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் பண்ணிருக்க மாட்டேன். Chi, do you keep this in mind? Yes. Virtue must come first. Politics, commerce, it all must serve the people. From now on, you shall be known as Jinshi, bearing Jinzhou's name as your own. What do you think of this world? Like here, darkness clings, but lights flicker in the gloom. A guiding light is silver. That's why they stand out so brightly against the darkness. சொன்னாதான் தெரியும். நான் அப்பலாம் பிரிச்சிருவேன். நான் பண்ணலன்னு சொல்லல. இவ்வளோ பெருசு இருந்திருக்கும் தெரிஞ்சா 2ஆ பிரிச்சு பண்ணியிருப்பேன்னு நான் சொன்னேன். This entrance leads to one sonoral sphere. Magistrate Jinshi, one shall await you there. Rover, this battle is related to the fate of Jinzhou, and only you can open this sonoral sphere. The key to Jinzhou's future lies in your hands. If I open it, Jinshi is bound to face you in the ultimate battle. The ideal outcome would be for her to absorb your power at the critical moment and restore the time flow without any loss of life. But there's a chance that she could push herself too far and end up dying from overclocking. Though, if I do nothing, you'll use your remaining power to freeze all of Jinzhou in time. Correct. Now, please let us know your choice. Rover, I have been preparing for this moment. Leaving Jinzhou behind fills me with regret. Knowing I may never again bask in its glorious sunshine, or witness the purity of its snowflakes. But that's why I'm here, to ensure that others can experience the wonders of nature. மேல் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணா ரொம்ப ஃப்ளர்ட் பண்ணுவோம். ஃபீமேல் கேரக்டர்லாம் ஃபீமேல் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணா ஃப்ளர்ட் பண்ணாம விளையாடுவாங்க. ஜின்ஷன் பேட் மாதிரி. நான் பார்த்த வரைக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் பா. They deserve a bright future. I want to protect Jinzhou in my own way. As Jinshi,
as a citizen of Jinzhou and as Jinzhou's magistrate. Let's begin. யோ நீ என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும். அம்மனிடு நீ என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும். ஃபீமேல் எம்சி யூஸ் பண்றது அதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் பேரு. அதான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன்ப்பா, ஃபீமேல் எம்சி கேரக்டர் டிசைன் வேற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க, அதிலேயே நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன இவங்க கூட சண்டை போடுவோமா நம்ம? யாருக்கா இது அந்த லெவல் பாச கொண்டு விட்டுருக்கானுங்க, மனசாட்சி இல்லாதவனுங்களாலே. லெவல் 90 எவ்வளோ? ஓகே ஓகே ஓகே. அதான் அதான் எல்லாருமே அதான் பண்ணுவாங்க. டேமேஜ் கொடுக்குறாங்க, டஃப்பாக இருக்கும் நினச்சேன். டேமேஜ் இருக்கு. சிஎஸ்ஓபி ஓகே. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், இவளுக்கு இவனோட பவர் அப்போ இருக்கும் தானே. இந்த செலஸ்டியில் இந்த டிராகனோட பவர் யூஸ் பண்ணுவான். வீடியோ பார்த்துருக்கேன். இந்த டிராகன் தான் பவர் கொடுத்துச்சு, இப்போ தான் கதை சொல்லுச்சு. ஸோ மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஹீலிங் வேறு இல்லையா போவாங்கட்ட. சரி ஆமா, இதுக்கப்புறம் எவ்வளவு தூரம் கதை இருக்கு எங்க டிராகன் கதையை முடிச்சதுக்கு அப்புறம்? சென்டிமெண்டல் ஆக்கி அதை கொண்டு போவானுங்க தானே. என்னது திரும்பி ஃபுல் ஆயிடுச்சு பாரு. அடே இன்னும் கேம் ஆட வச்சே கொல்ல போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் பார்த்தா அப்பாவே தெரியல. எனக்கு கருணை காமிங்கடா. கேம் விளையாட வச்சுக்கிறாங்க. 2 ரவுண்டு ஃபைட்டா? இப்போ நான் செகண்ட் ரவுண்டில் இல்லையா? அப்போ தீபாவளி ஸ்பெஷல்னு போட்டிருக்கேன். ஈஸி இல்லை, கதை எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கும். கதை கதையை முடிச்சதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். இந்த ட்ராகன் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணதுக்கப்புறம். என்ன அவன்ட்டு கடிச்சிட்டு இருக்கான் நம்மளை ஃப்ரீஸ் பண்ணி. He once said it's not easy to become a candle of light, but I still want to try. You can move. I want to see. Yo, move பண்ண முடியல. இப்போதான் மூவ் பண்ண முடியுது. அடிச்சு நல்லா சாவடிங்க. ஏய் எங்கேயா மூவ் பண்ண முடியுது? ஆமா, இதை வந்து நம்ம இது பண்ண முடியுமில்ல, டிஃபெண்ட் பண்ண முடியுமில்ல. என்கிட்ட கதை பேசணுமா?
எதையோ பெருசா உருவாக்குறான்பா டிராகனு. அவ்வளோதான் கதை முடிஞ்சா? ஃப்ரீ சைட் ஆகிற டைமில் May this one transfer the temporal mandate to Jinshi. சிறப்பு கேரக்டர் பேக் ஸ்டோரியா விளங்குச்சு. ஓ எவ்வளோ நேரம் கொண்டு போவான்னு தெரியலையே. யார் அவளோட பேக் ஸ்டோரியா? என்ன இவன் கமாண்ட் கொடுக்குறான்? கடவுள் நாய்களப்பா, கடவுளுக்கு கமாண்ட் கொடுக்குறான். இவன் யாரு? பெருசா இல்லையா? வேணாம் வேணாம் வேணாம், நான் கதையை பார்த்துக்கிறேன். எனக்கு எப்படி புரியாது ஏதாவது விஷயம். சொல்லிடுவாங்களா இவன் யாருன்னு? The transfer has been carried out as you instructed. ஓ இந்த பேக் ஸ்டோரி சொல்லுவாங்களா? Jinshi, one shall honor one's promise and restore Jinjo's future to you and its people. I shall lead the way. ஏன் பேக் ஸ்டோரி ஏதோ இருக்குன்னு? முதல்ல இதுக்கு இந்த இடத்த லீவ் பண்ணுமா? லைக் ஜீன் தானே, ஜீன் மாதிரியே தான். ஸ்டோரியில் சொல்கிறேன், கேரக்டர் சொல்ல. ரெண்டு பேர்த்தோட ரோல்ஸும் சிமிலர் ரோல்ஸ் தான். Jinshi has recovered. One will soon send her back to Jinjo for recuperation. Please do not worry. With all matters resolved, as per the agreement, it is time for one to address you. One is prepared to answer any inquiries you may have. I am Jue the Sentinel, the guide of Jinjo's civilization. Everything about Jinjo has been stored in my mind. You are my arbiter and my former master. In bygone days, I stood by your side as you established Jinjo City. You tasked me with safeguarding its prosperity. This one begs your pardon, for it is not all-knowing. All my knowledge came from you. One is prepared to answer any inquiries you may have. In the past, one was granted the key to that Sonoro sphere by your hand. You said you planned to participate in history,
to make choices and witness the development of civilizations. One had previously requested for permission to transfer the temporal mandate to Jinshi, as that is how one is designed to function. Every ounce of my existence, from life to death, and even the passing on of power, is subject to your approval. One is prepared to answer any inquiries you may have. Since Jinshi has inherited my power, the temporal programs are now complete. Jinzhou is no longer under threat. Jinshi has fully assumed the mantle of leadership. From this day forth, one shall only offer aid when it is truly needed. This situation has been analyzed before, but the number of variables made reaching a safe conclusion impossible. To accomplish a goal, Jinshi must possess both strength and confidence. Revealing the truth to her earlier would only add to her troubles and not aid in improving her abilities. Today was not the ideal moment for our destined battle to unfold, but the Fraccidus has remarkably escalated its arrival. One is prepared to answer any inquiries you may have. The flow of time on Mount Firmament has been restored to its natural pace. But the citizens of Hongzhen must still contend with shortened lifespans should they attempt to depart. Fortunately, with Jinshi's resonance ability, they can stay safe as long as they remain on the mountain. For lack of a better solution, good, okay. This is the best we can do. Through countless ages, the imposing Mount Firmament stood firm against the storms. But as spring brings thunder and change, one feels a spark of transformation in the air. The people of Hongzhen have a bright future ahead. One that can be steered in the right direction within mere days with proper leadership. One is prepared to answer any inquiries you may have. Asia. Asia no. Oh, Arul bro, நீங்களா? Unknown innocent. Something unusual. What? What's wrong? Rover, who's bullying you? Huh? Is it you, big thing? Huh? How dare you? I'm gonna teach you a lesson. Wait, pause. I don't think it has any bad intentions. It smells like the unnatural smell I smelled in Jinzhou before. Oh, so you must be that sentinel. Hello there, big one. Rover, why didn't you wake me up earlier? I got a feeling I missed out on a lot of fun. It does feel similar to me, but there is some difference.
This entity is unfamiliar to me. As it resides within your tacit mark, one can only assume you granted it access intentionally. Lord Arbiter, have you heard of the Black Shores? The Black Shores is the starting point of your journey in this world. If you have doubts, this one suggests a visit to that island. Worry not. யாரு நம்மளா அபிஷ் Waves ebb and flow. நம்மளோட பாஸ்டா I shall send you back to where you belong. இன்னும் அந்த அபிஷோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்டோரிக்குள்ள வரலையே. அவனை அடிக்கிறதுக்கான நம்ம போவான், பட் ஆனால் ஸ்டோரிக்குள்ள வரலையே. One suggests heading back to Hongjian to reunite with your companions, Lord Arbiter. With Mount Firmament no longer posing a threat, surely Hongjian will undergo significant changes. ஓகே ஓகே, அது எனக்கே தெரியுமே. அப்படி சொன்னீங்க. ஓகே ஓகே, ஆமாம் பைமான் மாதிரி தானே. என்ன இவங்க கிட்ட 2 பேர்த்துக்கிட்ட பேசினா கதை முடிஞ்சா? சரி, அப்போ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நாளைக்கு நான் விளாடலாம். நாளைக்கு விளாட மாட்டேன், இப்படியே விளாண்டுக்கிறேன். இது போகுது கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். நியூ அக்கௌண்ட் இல்லையா? இருக்க அக்கௌண்ட்டை முதல்ல பில்டப் பண்ணுங்கப்பா. நியூ அக்கௌண்ட்டு அப்புறம் கஷ்டமாக இருக்க போகுது. செம்மையாக இருக்குப்பா. ஓகே, இதோட நான் முடித்துக்கலாம்னு இருக்கிறேன். ரொம்ப நாள் விளாண்டேன். சி சர்வரா? என்னையா சி சர்வர்? சரி ஓகே, அன்னோன் அருள் ப்ரோ பாய். அப்புறம் பார்க்கலாம். 3 மணி நேரம் விளாண்டுட்டு இருக்கேன். உனக்கு டயர்டாக இருக்கு. ஓ மை காட், 4 மணி நேரம் விளாண்டுட்டு இருக்கேன்.